Good morning, dear learners. Welcome to teaching learning session of sociology. Today, we'll discuss the functionalist approach of social stratification. In our last lecture, we discussed about Marxian and the Weberian approach. Functionalist approach. This is one of the very important approaches of social stratification. The functionalist approach tries to explain the reason why society is able to survive, how society survives, why society survives. The underlying belief of this approach is that all society wants stability and peace. All society wants stability, peace, and the people in the society do not want any chaos or confusion because it disturbs their day to day activities. And everyone wants peace in their life. The functionalist view society as some form of organism consisting of different parts. The functionalist compare or according to functionalist, the society is similar to some kind of organism and consists of different parts. Like in any organism, like in human body, there are different parts of the body, and all parts of the body work together, right? So, as per functionalist, the society is like an organism and it consists of the different parts, and these parts integrated to whole, and these parts when integrate together they form the whole society, and then these parts work in cooperation with each other, then it forms a society. When these parts cooperate with each other, then it forms the whole society, like the human body, right? Human body consists of the different parts, and different parts work together, work in cooperation with each other, and then it forms a whole human body. Then only we are able to survive. So, as per functionalist, the society is some form of the organism consisting of the different parts, and these parts are integrated to whole as they work in cooperation with each other. The human body is a complex organism that comprises different parts of the body, and each of these parts is separate but form the integrated whole. They compare the society with the human body and the different parts of the society with the different parts of the human body, right? So like the different parts cooperate with each other and then they integrate and form a whole. This similarly the society, the different organization, the different institutions of this society are the different parts of the society. When they work in cooperation with each other, then it forms the whole society. Okay. Similarly, in society there are different parts that perform different roles. Every part has a different role, every institution has a different role in the society. If we look at the total picture of society, we'll see that all these parts perform roles which contributes to the stability of the entire society. And the basic aim of all these parts is to provide stability to the society, and the belief or the base of functionalist approach is the stability of the society, because a stable society can survive and grow. Everyone wants safety, stability in their life. So they compared it with the human body and with the different parts of the human body. Right? Functionalist approach. What is functionalist approach? The functionalist accepts that facts that all societies are stratified. All the functions are carried out by the various members of the society are functional for its survival but are not equal in status. This is very important. Understand this thing. According to functionalist, all societies are stratified. It means there are stratas. They are divided into stratums, right?
right? Stratas are there, and all functions are carried out by the various members of this society. There are various institutions, there are various members of the society. These institutions, these members, right, they carry out various types of functions, right? and and these functions are important for the survival of the society, but these functions are not equal in status. These stratums are not equal in status. We discuss about the status when we were discussing about the Weberian approach, right? So these stratums are not equal in status. There is a difference in their status. Some of the functions are superiors to others and they are ranked higher, and some are inferiors because they are not equal in status. Divided into society is divided into stratum. The functions are divided into stratum, but these all functions are important to carry out the activities of this society or for the stability of this society. But these functions are not equal in the status. Some functions are superior to others and they are ranked higher than others. The people who perform these functions are also regarded as superior to others, that is, those below them. So, those who perform these important functions, so called important function, in fact, every function is important, right? Or even if they are in lower in stratum, every function is important because every function plays an important role for the integrity of the society, for the survival of the society, right? So those people who perform these functions are also regarded as superior to others, and those below them, right? Like in a factory, there are managers and workers. Both workers and managers are important in production, plays important role in production, but manager is regarded superior to the workers because he manages the workers because of his skill set. The functionalist theory of stratification attempts to explain how social inequalities occur and why they are necessary for society. According to functionalist approach, these inequalities, that is inequality between the manager and worker, although both are important for the production, if work, suppose if workers are not there, is it possible to carry out the production process? No, it is not at all possible to carry out the production process. And if manager is not there, if manager is absent, then do you feel like that that it will not impact the motivation level and the production level of the factory? It will impact, right? Because manager manages the whole thing. It manages resources, it manages the resources. But again, uh, tries to explain, this functionalist approach tries to explain how social inequalities occurs and why is it necessary for society. According to them, this inequalities are necessary for these societies and how it occurs. The functionalist presumes that there are certain basic needs of every society, and these needs have to be met, or else there will be instability in the society. Obviously, these needs are known as functional prerequisite. There are certain basic needs of the society, and it is very important to meet those certain needs, right? If these needs are not met, then there will be instability and in the society, and these needs are known as functional prerequisites. So, according to functionalists, these functional prerequisites are necessary to integrate the society or for the stability of the society. And these inequalities are very important. The stratification and the inequalities because of the stratification is very important for
society according to the functionalist approach. Second, though these functional prerequisites are important, they are ranked according to the importance that is granted to them in that society. All these basic needs or the functional prerequisites are important, but again, there is a ranking. They have been ranked. They are ranked according to the importance, and these importance has been granted to them by the society in a society. Functional prerequisite is important, and there is a ranking in the ranking. Integration doesn't mean equality. It means that all different group together contribute towards the stability, but they do so because they are stratified in the hierarchy. See, functionalist approach states that it is important that everyone needs the society to be stable, and the integration of society is very important. But there is a stratification in the society, and there are, because of the stratification in the society, there are inequalities, and these inequalities are very important. So integration doesn't mean inequality, doesn't mean, I'm sorry, equality. Stratification integration means inequalities. It doesn't mean the equality that all have equal. No, all are not equal. Because of the stratifications, there are inequalities. But because of these inequalities, different group together contributes towards the stability. They work together. They work together. They are integrated, and they work in with cooperation with. They work in cooperation with each other to towards the stability of the society. But they do so because they are stratified in the hierarchy. There is inequality because of the stratification. There are different groups which cooperate with each other for the stability of the society, because there is a stratification in the society, because there is a hierarchy in the society. Davis and Moore's approach of is very important. They are functionalist. Kingsley Davis and Wilbert Moore have developed a functionalist approach of stratification. They have developed the functionalist approach of stratification. Both are eminent American sociologists and were students of Talcott Parsons. They elaborated their view in the article Some Principles of Stratification. This is very important article, the Some Principles of Stratification. Parson, because they are the students of Parson. Parson stressed on the need of stratification in society. He showed that it is inevitable in every society, it is required in every society, and Davis and Moore elaborated on this and try to examine how stratification become effective in any society, why it is inevitable, and how it becomes effective in any society. The main problem they pose is, why do certain positions carry different degree of prestige, and how do individuals get into those positions? Stratification, according to functionalist, according to Davis and Moore, stratification is important. It is very, it is effective in any society, and the main problem they pose is, according to them, the position. Why do the certain position carry the different degree of prestige? Why there is a change in the status? Why there is a change in the prestige according to the position? And why do the individual, and how do the individual get that position, that prestige, that status? The author support Parsons' view that basis of existence of society in order and stability. This stratification is important in order of stability and of the society. All society have their own functional prerequisites. We discussed about this, which help them to survive and operate effectively. These prerequisites help the society to survive and operate effectively. Society are not mere collection of individuals. These individuals have to perform some specific
tasks so that the requirement of societies can be fulfilled, and there are thus the activities exist in the society all together when work in cooperation with each other, then they help each other. Each and every individual carry out a specific task, and these tasks are requirements of the society. These are required for the stability of the society, for the integration of the society, and because of these number of activities, the society exists, right? Stable society exists, in fact. The first functional prerequisite of any society is allocating these different roles effectively. As we said, there are certain prerequisites. The first prerequisite of any society is allocation of resources or allocation of roles effectively. This will ensure that the right people are placed at the right place. Right people, right place. Staffing is important. What is staffing? Placing right person at the right place. So it is the first prerequisite of society, right? That is allocation of different roles effectively. That is, we should give the role who can perform it perfectly, or who can perform it well, or who can do justice with the role. Placing the right resource at a right place at right time, right? This is the prerequisite, the functional prerequisite of any society. That is allocation of the role, providing the role to a right person at right place at right time. There are four aspects of above mentioned for functional prerequisite. What is that prerequisite? That is allocating right role or allocating the roles effectively. The first aspect is all roles in the society must be filled. That is, there should be no vacancy. All roles should be filled. If there are n number of people required for n number of functions, then there should be n number of people should be there to carry out the n number of roles, right? So all roles in the society must be filled. There should be no vacancy types of a thing, right? All roles should be filled. Second aspect is that most competent people must fill the positions. Placing right resource at right place at right time, that is important. The first is almost all positions must be filled, and placing the right person for the right, choosing the right person for the right position is very important. If you will choose a wrong person for a specific position, then it will impact the productivity or the efficiency or the effectivity of that position. So it is very important that the most competent person should be placed at that position. The third aspect of functional prerequisite is, in order the best people are selected for the job, it is necessary to train them for it. If you place people, it is very important to provide training, even if they are good at their job. But with the change in the technology, they need some training, because it could be a new they could be novice. So it is very important to train them, to provide them the training. And the last, or the fourth prerequisite, fourth aspect of prerequisite is the role must be performed dedicatedly. So the functional prerequisite is functional prerequisite is placing, that is, the functional prerequisite is allocating different roles effectively. There are four aspects of this allocation of the roles effectively. First, that all positions should be filled. Next is placing right resource at the right place at the right time. That is, staffing should be there. Competent people should be there. The third is that is the best people, that is trained. When you have chosen the people, provide them the training. And fourth is that people should work dedicatedly, right? Okay, this was
Davis and Moore's approach, functionalist approach. Functions of stratification. What is the functions of stratification? Davis and Moore state that all society needs some mechanism for ensuring that the best people are selected for the position and they perform well. According to them, the most effective means for ensuring this is According to them, the most effective means for ensuring this is social stratification. That is, they should be placed according to their skill set, according to their qualifications, according to their capabilities. Best people should be selected for the position so that they can perform well. One should not fill the position with anyone, right? And this is the most effective means of stratification. Stratification, see, if we need a manager, there is a certain prerequisite to be manager, that is the qualification, their skill set, and the qualification and the skill set of worker will be different from that of the manager, right? So this is one of the effective means of this stratification according to the Davis and Moore. So the best peoples are selected for the position and they should perform well, right? This system is effective because it offers, why it is best, because it offers unequal rewards and privileges to different positions in this society. See, you can see the difference in the rewards or the salary of a worker and the manager because their skill sets are different, right? So you have placed the right person at the right position, and this helps in stratification. How it helps in stratification? Because of unequal rewards and privileges to the different positions in the society. If all people are given the same rewards, then there will be no motivation for people to work harder, and there may also be tendency for the people to avoid taking up the position of responsibilities of challenging jobs. If you will give equal rewards or privileges to everyone, then people will avoid to take challenges or avoid to take the position of responsibilities. But if there will be different, if there is unequal rewards and the privileges, then this will motivate the people to take up challenging jobs even, right? The main contribution of system of unequal rewards are twofold. Firstly, it motivates the people to fill certain positions. When positions carry higher rewards, people put in greater efforts to become qualified for that position. When there is a difference in the salary, when there are difference in the incentives or the privileges they get because of that position, then they put in their greater efforts to become qualified for that position, right? And secondly is the rewards must be unequal even after fulfilling the position, so that the person who are appointed are motivated to improve their performance further. First is it will motivate the people to fill this certain position to get those skills, and secondly, if the rewards must be unequal, then after fulfilling the position, who are appointed are motivated to improve their performance further because it could be because of performance incentives or performance feedbacks, right? Davis and Moore explain that this system of stratification holds true for both modern society as well as for the traditional societies, that is based on ascriptions. In modern society, everything is based on skill sets, but in traditional society, when it is based on the ascription, you can take a case of a caste system. Because of the caste there is a stratifications, right? Few are placed higher than the few castes are placed higher in hierarchy than the other caste, right? And they get privilege. Few, those who are at the top or at the higher side of the hierarchy, they are more privileged, they get more benefits than the lower ones, right? Basic proposition of Davis and Morse.
What are the basic proposition in every society? Certain positions are functionally more important than the others, and these positions carry greater awards and the prestige. Only limited people have necessary merits and talents to perform those roles. Very true. In most cases, these position requires lengthy and intensive training. This involves sacrifice on the part of people who acquire those posts. So these are the basic propositions. What are the basic proposition? That in society, few functions are functionally more important than the others. The second is it requires necessary merits and talents to perform the roles. And the third is in most cases, these position requires a lengthy and intensive training period. Right? The above prepositions are based on the fact that in modern society, achievement values have replaced the ascriptive criteria, ascribed criteria. In this society, a person's merit is more important than his birth. The occupations are arranged hierarchically, and those at the top have greater rewards and prestige than those at the below. I explained all these things to you earlier. Criticism of Davis and Moore's approach. There have been several criticisms to this theory, the theory of Davis and Moore. Um, in fact, after publishing the article in American Journal of Sociology in 1945, some principles of stratification. They have given this in the. They have given this principle. They have given this uh, theory in the article is Some Principles of Stratification, and this has been published in the American Journal of Sociology in 1945. After its publication, it aroused a greater deal of interest, right? Several well-known sociologists of that time reacted by writing articles either in support or in criticism of the theory. As a result, this journal, see how important this was. As a result, this journal had a special issue containing these articles. It is widely recognized that of the critical articles, Melvin Cummins was the most comprehensive. So, this article, the Some Principle of Stratification, received criticism as well as appreciation, and because of these much appreciation and criticism, this journal has to publish a special issue containing these articles. The most important critics of this is the Melvin Tumin. Right? Melvin Tumin's article was the most comprehensive. He criticized the theory, some principles of stratification. Tumin began his criticism with the statement that functionally important positions are highly rewarded, while it was a fact that rewards were unequal, as some received more reward and prestige than the others. It could not be categorically stated that these positions are functionally more important. See, Davis and Moore stated that some positions are important, functionally more important, and those more important are rewarded highly. Tumin said yes, the functionally important positions are highly rewarded, but the fact is rewards were unequal, and some received more reward and prestige than the others. It could not be categorically stated that these positions are functionally more important because of high rewards. Suppose there is a manager and there are some workers. This manager manages skilled worker, and because of these workers, the productivity is high, right? If you remove that manager is highly rewarded while workers are not, if you remove that manager from that position, then again it will not impact that productivity. But if you will remove the
workers, then it will impact the productivity. So he criticized this, that they receive more rewards and prestige than the others. It could not be categorically stated that these positions are functionally more important. Which position is more important, workers' positions or managers' position? It cannot be categorically said that those highly rewarded are more important. Davis and Moore have not provided the means of measuring the functional importance of these positions. They have not provided the means of measuring. How could you measure which one is more important? It is on the basis of rewards. In fact, some sociologists argue that the importance of position is a matter of opinion and not the objective criteria. It is just a matter of opinion and not the objective criteria. There is no means of measuring which is functionally more important. Human argues that unequal rewards to people may not necessarily stem from functional importance of position. Tuman argues that unequal rewards to people may not necessarily stem from the functional importance of the position. The role of power in determining the importance of position and thereby up, appropriating higher reward is also important means of determining the rewards. See, again, he said that you cannot say which position is more important. There is no means of measuring. It is on the basis of opinion. Then he said that unequal rewards may not necessarily it is not necessarily stem from the functionally important importance of the position. It is not like that. As I have given you the example of manager and the workers, which is when the manager is highly paid by workers or not, which is more important. It is, you cannot say that, right? The role of power in determining the importance of position is not, it cannot be the rewards. How it could be the rewards? Tubin challenged the justification of higher rewards on the basis that this position involves the greater training. He argues that training doesn't necessarily mean sacrifice, as the individual also learns new skills. As they said that because of they should be that pressing right position, right person at the right place, and uh, then they should be trained well. And this training needs sacrifice, right? Because people has to sacrifice many things. That is true. People have to sacrifice many things. But Tumin said that it doesn't mean that necessarily that sacrifice that it is only the sacrifice. Training means necessarily means sacrifice, as individual learns new skills because of the training and gain knowledge and thus benefited. The rewards for such cases are disproportionate to the sacrifice made during the training, and the reward because they sacrifice, they think it could be disproportionate to the sacrifice made during the training because they gain knowledge, because they gain new skills, right? And they get benefited from this, and because they are well trained, because they have been provided training, and give them the rewards. The rewards could be disproportionate to the sacrifice made during the training. So he also criticized the third point of the training. The proportion that unequal rewards help to motivate the people in improving their work is also not true according to Tumin. In reality, there are barriers to motivation. The system of stratification doesn't allow talented people to have equal access to better opportunities. See, the fourth point of Davis and Moore was that the unequal rewards motivate the people to work harder to reach to that position and to get more rewards. But according to Tumin, it is a barrier to motivation. It creates a problem in motivation because the system of stratification doesn't allow talented people to have equal access to better opportunities because of a stratification, because a person, son of a liberal class, it is very difficult for him to be at some higher position, while a son of a doctor could be a doctor, right?
They motivate. They have resources. They can motivate their people, but a labor class don't have the resources. So it is very difficult. So the system of stratification doesn't allow the talented people to have equal access to better opportunities. I hope this is clear to everyone. Now we will discuss the attributional and the interactional approaches. Attributional and interactional approaches of social stratification. Attributional approach of social stratification to caste, right? Caste is one of the important aspect of the social stratification, especially in India. Attributional approach discusses primarily the significant feature of caste system and what distinguishes it from others form of social stratification. What attribution? Attribution means characteristics. Attributes means characteristic, right? So attributional approach discusses primarily the significant feature of the caste system. What are the significant features of the caste system and what distinguishes it from other form of social stratification, and what how they are different from the other forms of what distinguishes it from other forms of social stratification, right? Attributes are inherent inalienable qualities, characteristics. Attributes are what? Characteristics, qualities which we inherent inalienable qualities associated with the caste system. As such, every caste must necessarily partake of these attributes. G.S. Ghurye. Ghurye worked extensively on the caste system, and G.S. Ghurye is known as father of Indian sociology. He is the one who started sociology in India, right? G.S. Ghurye extensively worked on the caste system, and he wrote in 1930s. Ghurye wrote in 1930s and considered that each caste was separate from the other in an hierarchical order. That there that each caste there is a hierarchy of a caste. According to Ghurye, there is a hierarchy of a caste, and each caste is separated from the other in an hierarchical order. How they are separated from each other? This order sprang legitimately from the attribute of the caste, and this hierarchy is on the basis of characteristics or attributes of the caste. What are these attributes? The first is segmental division. Segmental division. The membership to a caste group is acquired by birth, and with it come the position in the rank order relative to other caste. There is a segmental division, that it is a caste is an ascribed quality, right? We get it by birth, and with it come the position in the rank order of relative to other caste. In which caste we are born, and it gives a position in the rank order. There is a hierarchy, there is a rank order, and it gives a rank order relative to the other caste. Second is hierarchy. First is segmental division, which we get because of the birth, and there is a ranking, right? Second is hierarchy. Following from the above, society was arranged in the rank orders or relation of superiority or inferiority. The Brahmins were accepted as the highest in the hierarchy and untouchable at very bottom. Then there is a hierarchy, and the society was arranged. That in a society, this caste system are arranged in our ranks, in the ranks one, two, three, four, right? And they are ranked as a superiority and the inferiority. The Brahmins are the superior one, right? They are at the top, they are at the highest in the hierarchy, while the untouchable at the very bottom. They are at the lowest rank. Third is caste restriction.
Caste restriction is these were placed on every caste, which gave permission to its member only to interact with a particular group of a people. This includes the dress, how one can dress. This includes the speech, customs, ritual, and from whom they could accept the food. The system was geared to maintain purity of the group member, hence of the caste group itself. First is segmental division. The second one is hierarchy, and the third one is the caste restriction. There is the caste restriction, and this restriction is in each and every group, right? In every caste, that is the group of a people that is with whom a group of a people can interact. It includes the restriction on the dresses, on speech, customs, ritual, and even who could accept the food from home, right? Second is, and it is done to maintain a caste purity. Next is caste pollution. What is caste pollution? In this idea, the whole effort of caste was to avoid contamination from polluting object. That is, it involved unclean occupation or the lowest caste. This shunning of pollution is reflected in the residential separations of the caste group. The second is there. Last fourth one is there is a separation of residential separation of the caste group. One caste lives in a one portion of a town or a village, and another lives in another portion of a town or a village or other place, right? So this is just to shun out the pollution to that is those involved in clean occupation or lowest caste, that is shunning of the pollution. First, fifth one is the traditional occupation. Gure felt that every caste had a traditional occupation. The clean caste had a clean occupation, whereas the unclean and impure caste had defiling ones. So there is a traditional occupation, and then endogamy is there. What is endogamy? It maintained that one could only marry within one's own caste. Endogamy is, it defines that one can marry within one's own caste, right? So, Gure has given legitimacy of attributes, and he, according to him, there is the segmental division. It is by birth, right? One acquires the caste by birth. Second is hierarchy. There is a position of hierarchy, right? There some are ranked higher than the others. Then the caste restriction is there. There is a restriction about the rituals, about the dress, speech, interaction, caste pollution, with whom one can accept the food, with whom one can interact, right? Traditional occupation on the basis of caste. There is the occupations has been divided. Then the endogamy, that is one can marry within one caste. And now J.H. Hutton. J.H. Hutton had described the caste structure in his book Caste in India. Hutton held that central feature of caste system was endogamy. Endogamy means marriage within a group. The central feature, according to Hutton, the central feature of caste system is endogamy, that is, one can marry within one's own caste. Around this fact are built up the various restrictions and taboos. Interaction must not violate these restrictions based on the various castes. Another important feature of the caste system, as seen by Hutton, was taboo on taking cooked food from the caste but one's own. The restriction raises a question in themselves, like Hutton observed that the basic taboo, the basic feature of the caste system in his book, he stated in his book that the caste in India, he stated that the basic feature of caste system is endogamy, and the second feature is taboo on taking the food. That is, who cooked the food, what pot, what type of pot was the food cooked in. The food is kacha, uncooked, or pakka food. Hakka food means fried in oil.
The latter is accepted from caste as well, from others caste as well. Or there is hierarchy of food, and vegetarian is food is ranked higher than the non-vegetarian food. So there is caste endogamy as well as food, that is on the basis of the food, uh, cooked food, especially the cooked food. Hutton observed that this caste system, there is a taboos, right? That is who cooked the food, in what type of food is, in what type of pot food is cooked in, whether the food is a kacha food or a pakka food, or the hierarchy, the food is vegetarian or the non-vegetarian. The restriction reflect the process of formation of caste identity. This forms a caste. These restrictions are represents the caste identity. They reflect separation and hierarchy between the caste group. The non-acceptance of the food reflects superiority of the rank. The whole idea of maintaining purity and reducing pollution is also found in primate in interaction. So, according to Hutton, right, this food plays an important role. This places the restriction reflects the formation of caste identity. Who can accept what type of food from whom, right? The non-acceptance of food reflects the superiority of rank, and this is just to maintain purity of the caste. The caste low in the rank have to avoid village temples and maintain a physical distance in interaction with the higher caste members. No need to explain this. Thus, Hutton explained caste interaction with notion of attribute and restriction in commensality, that is, the lower castes should avoid the village temple, should avoid the wells and maintain a physical distance in their interaction with the higher caste members. So these are the three things, that is interaction, restriction in commensality, that is endogamy and purity and impurity. M.N. Srinivas. M.N. Srinivas has given a concept of Sanskritization. M.N. Srinivas chooses to study the structure of relation arising between the caste on the basis of these attributes. Thus, he introduced the dynamic aspect of the caste identity very forcefully. This aspect becomes clearer in Srinivas' work on the positional mobility known as Sanskritization. What is Sanskritization? The, um, this concept is very important. Sanskritization. Sanskritization is a process whereby caste attempts to raise its rank within the caste hierarchy by adopting in practices the attributes of the caste or caste above them in the rank order. This is Sanskritization. Sanskritization is Sanskritization is where the caste attempt to raise its rank, right? Within the caste hierarchy, there is a hierarchy, right? It is in triangular shape. The caste attempt to raise its hierarchy by adopting in practices. What type of practices? By adopting in practices and attributes of a caste or caste above them, by adopting the practices of the caste above them in the rank order. This is Sanskritization. When they try to adopt the practices of the caste higher in order, in hierarchical order. This is to say that low attributes are gradually dropped and the high attributes of the caste above them are imitated. You try to imitate the attributes. This involves adoption of vegetarianism,
clean occupation, and so on. Closely connected is the concept of dominant caste. Dominant caste, another is dominant caste. Dominant caste in a village is conspicuous by its dominant caste is sizable numerical presence, the number. Dominant caste depends on the number, numerical presence. Second is ownership of the land and the political power, that is number, economic, and the politics. Right? So it gives the concept of dominant caste. It is interesting to note that the dominant caste need not to be the highest ranking caste in the village caste hierarchy. It could be the lowest ranking caste. It could be the middle ranking caste. It is very interesting to note that dominant caste need not to be the highest in ranking. Highest in ranking caste in the village caste hierarchy. Right? The dominant caste commands and serves commands the services of other castes. So, M.N. Srinivas has given the concept of the Sanskritization and the dominant caste. Sanskritization is when the lower caste tries to adopt or tries to imitate the attributes of the higher caste in the hierarchy and try to be like them. That is the process of Sanskritization, and the dominant caste is dominant caste depends on the numerical size or the number of the number of that community, then the economic power of that community and the political power of that community, and it is not important to which rank in the hierarchy that dominant caste belongs to. It could be the highest order, or it could be from the middle order, or it could be from the lower order, right? And the dominant caste commands the services of all other castes, right? These were the attributional approaches. Now the interactional approaches to caste. What are the interactional approaches to the caste? Interactional approaches. Interactional approach takes into accounts how castes are actually ranked with respect to one another in local empirical context. F.G. Belle, according to Belle feels that caste dynamics and identity are united by the two principles, the principles of segregation and hierarchy. According to Belle, that caste dynamics and caste identity are united by two principles, that is segregation and hierarchy. What is segregation? What is hierarchy? Hierarchy is the ranking, right? Ranking of the caste, and segregation which we get because of our birth, right? He feels that caste stands in ritual and secular hierarchy express the rules of interaction. The ritual system overlaps the political and the economic system. Belle explained his viewpoint with reference to the village Bisipara in Orissa. That according to Belle studied the Bisipara village in Orissa, and according to him, the caste stands in the ritual and secular hierarchy expressed in the rules of interaction. After independence, when Kshatriya lost much of their land, this caused downslide in their ritual ranking as well, and they are clearly disassemblable change in the interaction pattern, that is acceptance and the non-acceptance of food from the other caste. And so the caste, so he feels that the caste stands in the ritual and the secular hierarchy explains the rules of interaction, and these ritual overlaps the political and the economic system. When there is a change in the political and economic situation of the kshatriyas after independence, there is a change in their ritual system because it caused the downsides in their ritual ranking as well because of the downslide of their economic and the political
position, and there was clearly change in the interaction pattern. A Mayo. Mayo studied Ramkheri village in Madhya Pradesh to understand the effect of the caste hierarchy. Mayer observed the interactive between caste in terms of commensality of eating, drinking water, and smoking. Food type exchange, whether kacha food or a pakka food, context of eating, rituals or otherwise, sitting arrangements at eating, who provides food and who cooked it, the vessel in which water is given, metal or earthen. M. Marriott. Marriott studied the arrangement of caste ranking in ritual interaction. Marriott confirmed ritual hierarchy is itself linked to the economical and political hierarchies. Every time the ritual interaction is associated with political and economic hierarchies, as there is change in the economic or the political hierarchies, there is change in the ritual hierarchies, or there is change in the ritual, they both are integrated. Marriott studied the Krishnagadi and the Ramnagla, two villages of Aligarh district of UP in 1952. In the village Marriott studied, we find the important indicators or ranks are giving or receiving food, giving and receiving honorific gestures and practices. Brahmins are ranked high since they officiate at most exclusive and important rituals. They simultaneously receive all services from other castes. So, Marriott studied two villages, that is the Krishnagadi and the Ramnagra of Aligarh district of UP. And according to Marriott, he found that important indicators of ranks are giving and receiving the food. Who gives food and who receives the food? The person who receives the food is at the higher rank, and who gives the food could be at lower rank or could be the vice versa. Who receives or who gives the food? Giving and receiving of honorific gestures and practices, how you honor someone or your gesture plays an important role. Brahmins are ranked high since they officiate the most exclusive and important rituals. They are at the highest in their rank, and they simultaneously receive services from all other caste. They receive the services from the all other caste. L. Dumont. His study on caste emphasizes relation between the caste rather than the attributes. What is the relations between the caste? Attributes can only be explained with reference to relation between the caste. Dumont caste is a set of relationship of economic, political, kinship system sustained mainly the religious values. So he studied the caste between the caste rather than the attributes. For Dumont, caste is a special type of inequality, and hierarchy is essential value underlying the caste system, and this value that integrates the Hindu society. According to human system, caste system integrates the Hindu society, and caste is a special type of inequality and hierarchy, and is essential and is the essential value underlying the caste system, and it is very important.
Humans are based on the principle of opposition between the pure and impure underlying them. Pure is superior to impure and has been kept separate from the impure. Right? That's all for today. Thank you very much. In our next lecture, we'll take up some another topic of BSOE 148. Till then, Namaskar.
ఇన్ సోషియాలజీ. మనం ఈరోజు బిఎస్ఓసి 101 ఇంట్రడక్షన్ టు సోషియాలజీ అనే బుక్ నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 13 సోషల్ కంట్రోల్ అండ్ చేంజ్. దీన్ని మనం తెలుగులో సామాజిక నియంత్రణ అండ్ మార్పులు అని చెప్తూ ఉంటాం. సోషల్ కంట్రోల్ అండ్ చేంజ్. ఈరోజు మనం ఇది యూనిట్ నెంబర్ 13లో ఆఖరి లెసన్ అనమాట ఈ బుక్లో. ఈ సోషల్ కంట్రోల్ అంటే సామాజిక నియంత్రణ అంటే అసలు ఏంటి, దానివల్ల సమాజంలో ఎటువంటి మార్పులు జరుగుతున్నాయి అనే దృక్పథాన్ని మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం. ఈ భాగంలో సామాజిక నియంత్రణ గురించి తెలుసుకుంటాం అన్నమాట. మనం ప్రతి సమాజము తన సభ్యుల ప్రవర్తన వివిధ యంత్రాంగాల ద్వారా నియంత్రించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది. సమాజంలో శాంతిని నెలకొల్పేందుకు సామాజిక నియంత్రణ చాలా అవసరం అన్నమాట. ఈ నియంత్రణ లేకుంటే సమాజము ఒక అరణ్యంలాగా తయారవుతుంది, మార్గాన్ని తప్పి సమాజం నడుచుకుంటూ ఉంటుంది. కాబట్టి సామాజిక నియంత్రణ అనేది అనివార్యమైనది. సమాజంలో అన్ని వర్గాలని అనేక రకాల ప్రక్రియ పద్ధతుల ద్వారా నియంత్రణ చేస్తూ ఉండాలి. ఈ సామాజిక నియంత్రణకి అర్థం ఏంటి అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాం. సమాజంలో నివసించే అత్యధిక సంఖ్యాక ప్రజలు కొన్ని లిఖిత అలిఖిత నియమాలను ప్రమాణాలను ఏర్పరచుకొని ఆమోదించినప్పుడే సమాజంలో శాంతి అన్నది నెలకొంటూ ఉంటుంది. అంటే లిఖిత అలిఖిత నియమాలు ప్రమాణాలను ఏర్పరచుకోవటం వల్ల సమాజము సక్రమంగా నడవడానికి వీలవుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. సామాజికీకరణ తొలి సంవత్సరాలలో అంతర్లీనించుకుంటూ ఉంటారు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు తమలో కలుపుకుంటూ ఉంటారు అన్నమాట. మాకు మరొక రకంగా చెప్పాలంటే క్రికెట్ ఆటగాళ్ళు బృందము ఆట నియమాలను రూఢీపరచుకొని అంగీకరించే విధంగా ప్రజలు సామాజిక జీవిత నియమాలను ఖాయపరచవలసి ఉంటుంది అనేది మనము చెప్పుకోవాలి. క్రికెట్ ఆటగాడు ఎలా బంతిని విసిరాలో నిర్ణయించవచ్చు, కానీ అది ఆట నియమాలకి అనుగుణంగానే ఉండాలి అనేది మనం గ్రహిస్తూ ఉంటాం. ఈ విధంగా సామాజిక ప్రమాణాలను కట్టుబడి ఉండటము అన్నది సామాన్యమైన వ్యవహారము. ఇది సమాజంలో జీవితంలో స్థిమితత్వాన్ని క్రమాన్ని చేకూరుస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే పాలు అమ్మే వ్యక్తి పాలను ప్రతిరోజు ఇంచుమించుగా ఒక నిర్ణీత సమయంలో అందజేస్తూ ఉంటాడు. మనందరికీ ఇది తెలిసిన విషయమే. అట్లా స్థానిక రైలు బలము ఉన్న స్టేషన్కి ఇంచుమించు ఒకే సమయంలో మనల్ని తీసుకువెళ్ళడానికి వస్తుంది అనే విషయం కూడా మనకు తెలిసిన విషయమే. విద్యార్థులు తరగతి గదిలో ఉపాధ్యాయుడు రాగానే లేచి నిల్చుని ఇవన్నీ జీవితానికి సంబంధించిన నియమాలు ప్రమాణాలు నిబద్ధతలకి ఉదాహరణలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఉదాహరణలు సమాజంలో కొందరు ఈ ప్రమాణాలలో కొన్నిటిని అనుసరించడం అనేది ముఖ్యంగా వేసుకోవాల్సిన ప్రశ్న. వారిని విచలితులు అంటూ ఉంటారు. విచలనము అన్న పదము ప్రవర్తనలో విస్తృత భాగాన్ని అల్పమైన వాటి నుంచి అతి తీవ్రమైన వాటి వరకు సూచిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. అల్పమైన ప్రవర్తన క్రింద పరీక్షలో మోసగించటము, తీవ్రమైన ప్రవర్తన కింద బ్యాంకులు దోచుకోవటము, ఎవరినన్నా చంపటం మొదలైనవిగా ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. సామాజికీకరణ క్రమములో వ్యక్తులు సామూహిక ప్రమాణాలను ఆమోదాన్ని బద్దులయ్యేటట్లు ప్రోత్సహించబడుతూ ఉంటుందన్నమాట. అంటే ప్రమాణాల నుంచి విచలనము పొందకుండా ఉండటం, అంటే ఒక క్రమ పద్ధతిలో జీవించటం అనేది మనం ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాం. కానీ విచలనము చెందేవారు ప్రమాణాలను ఆమోదించేటట్లు ఒత్తిడికి లోను చేయబడుతూ ఉంటారు. ఈ విధంగానే ఉండాలి, ఈ విధంగానే జీవన ప్రక్రియ కొనసాగించాలనేది సమాజంలో ఉన్న ఇతర పెద్దలు ఒత్తిడి చేస్తూ ఉంటారు. సామాజిక నియంత్రణ ప్రధాన ఉద్దేశము సమాజము ఆశించినంత వాటి ప్రమాణాలను అనుబద్ధంగా చేకూర్చడమే ఒక ముఖ్య విషయంగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సిన విషయం అన్నమాట. ప్రతి సమాజము దాని సభ్యులు ఒక ప్రత్యేకమైన పద్ధతిలో ప్రవర్తించాలని కోరుకుంటూ ఉంటుందన్నమాట. అది ఏది మంచో ఏది చెడో చెప్పటమే కాకుండా
ఏది చేయాలో ఏది చేయకూడదో మనకి వివరిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఆమోదించబడిన సామాజిక ప్రమాణాలను అనువర్గంగా కల్పించడానికి వ్యక్తుల మీద, సమూహము మీద, ఇతరుల మీద సామాజిక నియంత్రణ ప్రభావానికి ఒత్తిడి చూపుతూ ఉంటుంది అనమాట. సమూహము లేదా సమాజ స్థిరత్వానికి సున్నితమైన విధి నిర్వహణకు ఇది చాలా అవసరమైనది. సాపేక్షమైన స్థిరత్వాన్ని, సమతౌల్యాన్ని సమాజంలో కొనసాగించేందుకు సామాజిక నియంత్రణ తోడ్పడుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సమాజంలో శాంతిని కాపాడటంలో ఇది ఒక మార్గదర్శకంగా ఉంటుందని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం కూడా ఉండదు అనేది మనము ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. ఇది సామాజిక నియంత్రణ యొక్క అర్థంలో ఒక ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది. నిర్వచనము అంటే సామాజిక నియంత్రణ నిర్వచించాలి అన్నట్లయితే క్రింద పేర్కొన్న కొన్ని ముఖ్య సామాజిక నియంత్రణ నిర్వచనాలను, సామాజిక నియంత్రణ అనే పదము సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు చాలా విస్తృత అర్థాలతో వాడుతూ ఉన్నారు ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ నుంచి కూడా. అక్బర్ నిమ్కా ప్రకారము సమాజంలో శాంతిని, వ్యవస్థిత నియమాలను నిర్వహించడానికి సమాజం ఉపయోగించే ఒత్తిడుల తరహానే సామాజిక నియంత్రణ. అదే కాకుండా కార్ల్ మార్క్స్ సామాజిక నియంత్రణకు సంబంధించిన 2 అంశాలను ప్రస్ఫుటం చేశారు. ఆయన ప్రకారము సమాజంలో ఒక క్రమాన్ని కొనసాగించేందుకు అనువుగా మానవ ప్రవర్తన ప్రభావితం చేసే ప్రయత్నంలో ఉపయోగించే కొన్ని పద్ధతుల సారాంశమే సామాజిక నియంత్రణ అని చెప్పారు. మైకేవర్ అనే ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్త కూడా సమస్త సామాజిక క్రమము, సందర్భము, సమన్వయానికి, దానంతటదే నిర్వహించుకోవటానికి ఉపయుక్తమైన ఒక ప్రధాన విధానమే సామాజిక నియంత్రణ అనేది మైకేవర్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త చెప్పారు. ఇక్కడ ఈఏ రోజ్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త తన సభ్యుల్ని ఆమోదించబడిన ప్రవర్తనా స్థాయిలోకి బద్దులుగా ఉండేటట్లు సామాజిక నియంత్రణ చేస్తుంది అనేది ఇక్కడ మనకు చెప్పారు. ఎన్ని ప్రధాన అంశాలు ఎంతమంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు చెప్పినా ఇది ఒక సమూహము లేదా సమాజంచే ఉపయుక్తమైన ప్రభావాన్ని మనకి చూపుతున్నది. మరలా అది సమాజంలో శాంతిని రక్షించేందుకు ఒక సాధనంగా కూడా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. శాంతి పరిరక్షణ అనేది సమూహము లేదా సమాజ సంక్షేమానికి చాలా అవసరంగా మనం ఇంకా సామాజిక నియంత్రణ నిర్వచనంలో తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. సామాజిక నియంత్రణ స్వభావం ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనము తెలుసుకుందాం. ఈ విధంగా సామాజిక నియంత్రణ వల్ల సామాజిక ప్రజలను, సమూహ సభ్యులని అందరినీ కట్టుబడి ఒక జీవిత విధానాన్ని కొనసాగించేట్లుగా చేస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం చెప్తూ ఉంటాం. సామాజిక నియంత్రణ ప్రభావము, సామాజిక నియంత్రణ వివిధ విధానాలైన ప్రజాభిప్రాయము, బల ప్రయోగము, మతము, నైతికత, భావజాలము, నాయకత్వం ద్వారా ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఈ నియంత్రణ స్వభావము ఈ యొక్క అంశాల మీద ఆధారపడి ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది. సామాజిక నియంత్రణ తప్పనిసరిగా సమాజము నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది. ప్రభావం వివిధ స్థాయిలో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం గుర్తించుకోబడి విషయం అన్నమాట. కొన్ని సందర్భాల్లో అసాధారణ వ్యక్తులు సాధారణ వ్యక్తులపై ఈ యొక్క నియంత్రణ ప్రభావము చూపుతూ ఉంటారు. అసాధారణ వ్యక్తులు సాధారణ వ్యక్తులపై ఈ యొక్క నియంత్రణ ప్రభావాన్ని మనకి చూపుతూ ఉంటారనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. సామాజిక నియంత్రణ వ్యక్తులు, సమూహ వ్యక్తులందరికీ సంక్షేమానికి నిరంతరము ప్రభావం చూపుతున్నది. ఈ యొక్క వ్యక్తుల యొక్క సంక్షేమానికి వారు ఏ విధంగా జీవిత విధానాన్ని కొనసాగించాలనే పద్ధతులను మనకి ప్రభావాన్ని చూపుతుందనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. అంటే నియంత్రణ ప్రక్రియలు కనుక లేకపోతే సమాజంలో ఉన్న సభ్యులందరూ కూడా విచ్చలవిడితనము ఏర్పరచుకుంటారు. కాబట్టి అనేక ప్రక్రియా పద్ధతుల వల్ల నియంత్రణ ఏర్పరచడం వల్ల సమాజ సభ్యులందరూ కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన జీవన విధానాన్ని క్రమ పద్ధతిలో గడుపుతూ ఉంటారనేది సామాజిక నియంత్రణ యొక్క ప్రముఖ ఉద్దేశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట.
అతి ప్రాచీన కాలం నుంచి సమాజము వ్యక్తిపై ఇది ప్రభావాన్ని చూపుతూ ఉంటుంది. ఈ నియంత్రణ ప్రభావాన్ని చూపుతూ ఉంటుంది. సామాజిక నియంత్రణ మానవ సమాజం యొక్క తప్పనిసరైన ఒక అంశముగా మనం గుర్తించుకోవాలి. తర్వాత సామాజిక నియంత్రణ లేనట్లయితే సమాజము తన సభ్యులను నియంత్రించలేదు, కంట్రోల్ తప్పుతారు అన్నమాట వ్యక్తులందరూ. కాబట్టి సామాజిక నియంత్రణ అనేది తప్పనిసరిగా ప్రతి సమాజంలో ఏర్పరచబడి ఉంటుంది. అక్కడ ఉన్న ప్రముఖులందరూ కూడా అధికారిక అనధికారిక పద్ధతుల్లో సమాజ సమూహాన్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు. దీనివలన సామాజిక వ్యవస్థ స్థిరత్వాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క సామాజిక నియంత్రణ యొక్క ఆవశ్యకత ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనం గ్రహించినట్లయితే, వ్యక్తుల మీద సరైన రీతిలో నియంత్రణ అదుపు చేయటమే సామాజిక నియంత్రణ ఒక ప్రముఖ లక్ష్యంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. సామాజిక నియంత్రణ అవసరమా? కిమ్ బాల్టెంగ్ ప్రకారము యొక్క సామాజిక నియంత్రణ అవసరమే, కంపల్సరిగా సామాజిక నియంత్రణ ఉండవలసిందే. సమాజము లేదా ఒక సమూహంలో అనుగుణ్యత, సంఘీభావము, కొనసాగింపు లక్ష్యాలతో సామాజిక నియంత్రణ నిరంతరము పనిచేస్తూ ఉంటుంది. సామాజిక నియంత్రణ అనేది అనుగుణ్యతను కల్పిస్తున్నది. సామాజిక నియంత్రణ ముఖ్య లక్ష్యము నేటి ఆధునిక సంక్లిష్ట సమాజాలలో సమూహాలు వివిధ ప్రమాణాలను కలిగి ఉంటాయనేది మనకు తెలియజేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. దీని ఫలితముగా సమూహాలు వివిధ ప్రవర్తనా రీతుల్ని కలిగి విభిన్నంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ విభిన్న ప్రవర్తనా రీతులు సమాజ యొక్క సహజ ప్రక్రియ పద్ధతులని కంట్రోల్ చేస్తూ సామాజిక సభ్యులందరినీ కూడా ఇది ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉండేట్లుగా చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ప్రజల భద్రత, రక్షణ కొరకి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. వారి రక్షణ సమాజ శ్రేయస్సుకి అనుగుణ్యంగా పాటిస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా సామాజిక నియంత్రణ సామాజిక అనుగుణ్యతని అందిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. సామాజిక ఐక్యతకి సామాజిక నియంత్రణ ఎంతో దోహదకారిగా ఉంటుంది. ఏకత్వము, ఐక్యతాభావము పెంపొందించడమే సామాజిక నియంత్రణ యొక్క రెండో లక్ష్యంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత ఏదో ఒక సమాజము సామాజిక వ్యతిరేక వైఖరులను పెంచుకోవటం ద్వారా సమాజంలో శాశ్వతంగా హానిని కలిగిస్తూ ఉంటాయి. అందుకై సమాజము వివిధ సమూహాలు, సంస్థల మధ్య సహేతుకమైన సంతులనము, సమానత్వము ఏర్పాటు చేయవలసి ఉంటుంది. ఇది ప్రజల్లో విశ్వాసాన్ని పెంపొందిస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత పాయింట్కి వచ్చినట్లయితే క్రమబద్ధ నిర్వహణ. సాంఘిక నియంత్రణ, సామాజిక నియంత్రణ సామాజిక స్థిరత్వము, ఐక్యత కోసము మాత్రమే పోరాటం చేయకుండా సామాజిక మనుగడ కొనసాగింపు కోసము నిరంతరము పోరాటం చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. కొనసాగింపు, క్రమబద్ధతలు, సామాజిక భవిష్యత్తుకి ఈ యొక్క సామాజిక నియంత్రణ పునాది వేస్తుంది. వ్యక్తులు సమూహాలను అదుపు చేయటం ద్వారా సమాజము కొనసాగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సామాజిక నియంత్రణ విధానాలు సంస్కృతిలో భాగంగా ఉండి ఒక తరం నుంచి మరొక తరానికి సంక్రమిస్తూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా వివిధ సామాజిక నియంత్రణ విధానాలు సామాజిక మనుగడను అనంతంగా పనిచేసేటట్లు చేస్తూ ఉంటాయి. సామాజిక నియంత్రణ, దీంట్లో స్వయం నియంత్రణ. మనకు వ్యక్తిగతంగా ఒక పద్ధతులను కలిగి ఉండి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి స్వయం నియంత్రణ ఏర్పరచుకొని సమాజంలో ఒక మంచి ప్రవర్తన గల వ్యక్తులుగా గుర్తింపు పొందుతూ ఉంటాం. సామాజిక ప్రమాణాలను, విలువలను అంతర్లీనించుకుంటూ ఉంటాం, మనలో కలుపుకుంటూ ఉంటాం. వాటిని పాటించినప్పుడల్లా అపరాధ భావనకు లోనవుతూ ఉంటాం అన్నమాట. పాటించినప్పుడల్లా అంటే మనం పాటించకుండా ఉన్నాం అనుకోండి, అపరాధ భావనకి లోనవుతూ ఉంటాం. దీన్ని స్వయం నియంత్రణ అంటూ ఉంటాం. ఈ విధంగా వ్యక్తులు తమ ప్రవర్తనపై నియంత్రణ ఏర్పరచుకుంటారు. దీన్ని మనం స్వయం నియంత్రణ అంటూ ఉంటాం. అంటే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి నియమబద్ధమైన జీవితాన్ని ఏర్పరచుకోవటం ద్వారా, స్వయం నియంత్రణ ఏర్పరచుకోవటం ద్వారా సమాజంలో ఒక ప్రత్యేకమైన గౌరవాన్ని కలిగి, ఒక ప్రత్యేకమైన మూర్తిమత్వాన్ని కలిగి సమాజంలో ఇతరులకి ఆకర్షణీయంగా, ఆదర్శనీయంగా
ఉంటాడనేది మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. అందుకని ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి స్వయం నియంత్రణ పద్ధతుల్ని కలిగి ఉండాలి. తర్వాత సాంఘికరణ, సామాజిక నియంత్రణ అవినోభావ సంబంధం ఉంటుంది. సాంఘికరణలో సామాజిక నియంత్రణ ఒక భాగం అన్నమాట. ఇవి రెండు చాలా సాన్నిహిత్య పరస్పర సంబంధాలను కలిగింది. సాంఘికరణ సాధనాలైన కుటుంబము, పాఠశాల, సమవయస్కుల సమూహము, రాజ్యము, సామూహిక ప్రసార సాధనాలు లాంటి సామాజిక నియంత్రణకు కూడా సాధనాలుగా ఉంటూ ఉంటాయి. అంటే సాంఘికరణ ప్రక్రియలో ఇవి ఎలా ప్రత్యేకమైన సాధనాలుగా మనము గుర్తించుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే కొన్ని కుటుంబాలు తమ పిల్లల హింసాయుత ప్రవర్తనని ఆమోదించు. ఏ కుటుంబం కూడా పిల్లల యొక్క హింసాయుత ప్రవర్తనని ఆమోదించు అన్నమాట. కానీ కొందరు పిల్లల కొన్నిటిని సాధించుకునేందుకు హింసను ఆశ్రయించక తప్పదనే భావనని కలిగి ఉంటారన్నమాట. తత్ఫలితంగా హింసాత్మక ప్రవర్తనను ఆశ్రయించని వారు నిబద్ధతలు కలిగిన వారుగాను, ఇతరులు విచలితులుగాను మనము పేర్కొంటూ ఉంటాం. ప్రవర్తనలో వైవిధ్యం ఉందని, సాంఘికరణ ఒక పద్ధతిలో సమాజం అంతటికి జరగకపోవటమే అందుకు కారణమని అనేక మంది సామాజిక తత్వవేత్తలు మనకి చెప్పారు అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం. తర్వాత సామాజిక నియంత్రణ విధానాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది మనం చూసుకున్నట్లయితే, సామాజిక నియంత్రణలో బహుమానాలు, పొగడ్తలు, సలహాలు, విద్య, వివాదములు మొదలైనవి అనేక రకంగా ఉంటూ ఉంటాయి. అవి సమాజము ఆశించిన వాటికి ప్రమాణాలను వ్యక్తులు కట్టుబడి ఉండేలాగా తయారు చేస్తూ ఉంటాయన్నమాట. సామాజిక నియంత్రణ అననుకూల రూపాలు, చట్టాలు, నియమితమైనవి. ఈ చట్టాలన్నీ కూడా మరణ శిక్ష, జైలు శిక్ష, బెదిరింపులు నుండి జానపద విధానాలైన అనేకమైన నియంత్రణ పద్ధతులు, నిరాకరణ, సామాజిక అనంగీకారము మొదలైన వాటి వరకు పేర్కొనవచ్చు. అంటే నియంత్రణ విధానాలు ఎలా ఉంటాయి? ఒకటి నియంత్రణలో సానుకూలంగా ఉంటాయి, వేరొకటి అనియత పద్ధతుల్లో ఉంటాయి. నియత నియంత్రణకు ముఖ్య సాధనము చట్టం అన్నమాట. నియమబద్ధమైన జీవితం కలిగి ఉండటానికి వ్యక్తులు ఒక చట్టము ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది. సమాజంలో చట్ట అధికారము పోలీసులు, కోర్టులు, న్యాయవృత్తి, శిక్షా సంస్థలు మొదలైనవి ఎన్నో సాధనాలతో ముడిపడి ఉంటాయి. ఈ సాధనాలన్నీ చట్టం అమలుపరచబడవలసిన దానికి వ్యతిరేకించిన వారిని దండించబడతారని కట్టుదిట్టం చేసే ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఈ విధమైన చట్టము వల్ల, నీత నియంత్రణ చట్టాల వల్ల, పోలీసులు, కోర్టులు, న్యాయవృత్తి, శిక్షా సంస్థల వల్ల వ్యక్తులు ఆటోమేటిక్గా ఒక పద్ధతిని కలిగి ఉంటారు. జీవిత విధానానికి ఒక అనుగుణంగా నడుచుకుంటూ ఉంటారు. వ్యతిరేక విధానాలుగా నడుచుకోరు. వ్యతిరేక విధంగా నియంత్రణ పద్ధతుల్ని అధిగమించి నడుచుకున్నట్లయితే ఈ పోలీసులు, కోర్టులు, న్యాయవృత్తి, శిక్షా సంస్థలన్నీ కూడా తప్పనిసరిగా ఆ వ్యక్తుల్ని శిక్షిస్తాయి అన్నమాట. కాబట్టి నియంత్రణ అనేది ప్రతి సమాజంలో మనము చూస్తూ ఉంటాం. సామాజిక నియంత్రణ విధానాల వల్లే సామాజిక నియంత్రణ సాధనాలు కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి. సామాజిక నియంత్రణ లేని మానవ సమాజము లేదని మనకు తెలుసు అన్నమాట. అయితే వినియోగించబడే సాధనాలు సమాజ సంస్కృతిని బట్టి నిరంతరము మారుతూ ఉంటాయి. సామాజిక నియంత్రణ సాధనాలను అనేక విధాల వర్గీకరించవచ్చు. సాధారణంగా అవి నిర్మాణాత్మకమైనవి, నిషేధాత్మకమైనవి, లాంఛనయుతముగా, లాంఛన రహితముగా అని వర్గీకరించబడుతూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క సాధనాలన్నీ ఏంటి? నిర్మాణాత్మకమైనవి, నిషేధాత్మకమైనవి, లాంఛనయుతమైనవి, లాంఛన రహితమైనవిగా నిర్ణయించబడుతూ ఉంటాయి. ఈ సాధనాలన్నింటినీ సమాజము వివిధ సన్నివేశాలలో వినియోగిస్తూ ఉంటుంది. ఈ క్రింది కొన్ని ముఖ్యమైన సామాజిక నియంత్రణ సాధనాలను గురించి మనము తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. ఇక్కడ ఈ యొక్క ప్రజల భద్రత కొరకు ఈ యొక్క స్వయం పద్ధతులు అన్నీ ఏర్పరచబడ్డాయి, నియంత్రణ పద్ధతులు ఉన్నాయి అనేది మనం చెప్తూ ఉంటాం.
ఇక్కడ ఈ సాధనాలలో బృంద నియంత్రణ మొదటగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఇక్కడ బృంద నియంత్రణ అంటే ఏంటి? ప్రతి బృందము తమ సభ్యులను సామాజిక నియమానికి అనుగుణముగా ఉండేటట్లుగా చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఒక బృంద నియంత్రణగా మనం చెప్పుకుంటా ఉంటాం. తర్వాత వ్యవస్థ నియంత్రణ అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలన్నట్లయితే ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది? మొదటి మనుషుల చేత ఏర్పడబడగా రెండవది వ్యక్తుల మీద సమాజము విధించిన సుస్థిర ప్రవర్తన పద్ధతులుగా మనం చెప్పుకుంటాం. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే మన కుటుంబము ఒక బృందముగా భావించినప్పుడు వ్యక్తులు మన మనస్సులతో మెదులుతూ ఉంటారు. కానీ కుటుంబాన్ని ఒక వ్యవస్థగా భావించినప్పుడు మనము సుస్థిరమైన సాంస్కృతిక పద్ధతులని ఉద్దేశిస్తూ ఉంటాం. వాటి ప్రకారమే నడుచుకోవాలని చెప్తూ ఉంటాం. తర్వాత కుటుంబం కూడా ఒక నియంత్రణ పద్ధతిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎలా అన్నట్లయితే కుటుంబంలో ఉన్న పెద్దలు అంటే ఎవరు? అమ్మ, నాన్న, తాత, తండ్రి, నాయనమ్మ, తాతయ్య, వీళ్ళందరూ కూడా కుటుంబంలోని తదితర వ్యక్తుల్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఎలా చైల్డ్హుడ్ నుంచి బాల్య దశ నుంచి పెద్ద అయ్యే వరకు అనేక రకాల విషయాలు చెప్పడం వల్ల కుటుంబం కూడా ఒక నియంత్రణ పద్ధతిని మనము ఏర్పరచుకోవచ్చు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత నియంత్రణలో ఈ యొక్క సామాజిక నియంత్రణ పద్ధతుల్లో అనేక రకాలుగా ఉన్నాయి అనేది మనం చెప్తూ ఉంటాం. మొదటిది అధికారిక నియంత్రణ, సంస్థాగతముగా అమలు చేయబడుతుంటుంది. ఇది అంతా కూడా అధికారిక నియంత్రణ అనేది మొదటిదిగా మనం చెప్తూ ఉంటాం. సంస్థాగతముగా అమలు చేయబడుతూ ఉంటుంది. చట్టము, చట్టాలు, ప్రభుత్వము, అధికారులు, నియమాలు, ఇవన్నీ కూడా అధికారిక నియంత్రణ పద్ధతుల్లో సామాజిక నియంత్రణను చేస్తూ ప్రజలని ఒక సక్రమమైన పద్ధతిలో జీవిత విధానము కొనసాగించేట్లుగా చేస్తూ ఉంటుంది అనేది ఈ యొక్క నియంత్రణ రకాల్లో మొదటిదైన అధికారిక నియంత్రణలో మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత జేఎస్ రేసే ఈ యొక్క పద్ధతుల్ని చట్టాలను రాజకీయ సంస్థల నుంచి వెలువడే సామాజిక పాలన యొక్క రూపముగా చెప్పారనమాట. రెండో పద్ధతికి వచ్చేటప్పటికి అనధికారిక నియంత్రణ. ఇక్కడ అనధికారిక నియంత్రణలో మనము జానపద మార్గాలు, సాంప్రదాయ విశ్వాసాలు, ఆచారాలు, ప్రజాభిప్రాయం, ఇవన్నీ కూడా ఈ సామాజిక నియంత్రణలో అనధికార నియంత్రణకి ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ మనము అధికారిక నియంత్రణ చెప్పినప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకున్నాము? చట్టాలు, ప్రభుత్వము, అధికార యంత్రాంగము, నియమ నిబంధనలు చెప్పుకున్నాం. వాటి ప్రకారమే అధికారిక నియంత్రణ ప్రకారము జీవన విధానము కొనసాగించాలి. అనధికారిక నియంత్రణ అంటే అధికారులు ఇక్కడ ఎవరు ఉంటారు? ప్రభుత్వానికి వీరికి ఎవరి సంబంధం ఉండదన్నమాట. కాకపోయినా జానపద మార్గాలు, సాంప్రదాయ విశ్వాసాలు, ఆచారాలు సమాజంలో ఉన్న ప్రజల యొక్క అభిప్రాయం ప్రకారము సమాజంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా నడుచుకుంటూ ఉంటారు, అతిక్రమించరు. అట్లా అతిక్రమించినట్లయితే సమాజంలో ఉన్న పెద్దలందరూ కూడా వీళ్ళని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు. అందుకని ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాము? అనధికారిక నియంత్రణ. ఎవరు కంట్రోల్ చేయాలి? సమాజంలో ఉంది ప్రభుత్వం వచ్చి ప్రతి ఒక్క విషయంలో మనకి వేలు పెట్టదు కదా. అటువంటప్పుడు సమాజంలో ఉన్న పెద్దలందరూ కూడా, ఆ సమాజంలో ఉన్న పెద్దలందరూ కూడా ఈ యొక్క పద్ధతుల ద్వారా ఈ సమాజంలో ఉన్న సభ్యులని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారనేది మనం అనధికారిక నియంత్రణ పద్ధతుల్లో తెలుసుకోవచ్చు. తర్వాత విద్య ద్వారా నియంత్రణ. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తులు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో విద్య కలిగి ఉన్నారు. అంటే అన్ఎడ్యుకేటెడ్ తప్పు చేసినట్లయితే వీడికి చదువు లేదు కదా, తెలియదు అని అంటూ ఉంటాం. అదే మనం విద్యను కలిగి ఉంటే తెలిసి తప్పు చేస్తే అది క్షమించిన నేరంగా పరిగణిస్తూ ఉంటాం. తర్వాత విద్యని అందరినీ కలిగి ఉండటం వల్ల ఏది మంచి ఏది చెడు అనే దృక్పథాన్ని మనం ఏర్పరచుకోగలుగుతూ ఉంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ నియంత్రణ సాధనాలలో ఈ యొక్క విద్య ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది. విద్య కలిగి ఉండటం వల్ల ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి, స్త్రీ పురుషులు, బాలబాలికలు అందరూ కూడా సమాజంలో విద్య కలిగి ఉండటం వల్ల జ్ఞానాన్ని కలిగి జీవితము ఎలా మలుచుకోవాలి, ఏ విధంగా జీవించాలి, ఏ విధంగా సమాజంలో మన యొక్క ప్రవర్తన ఉండాలి అనేది విద్య ద్వారా గ్రహించగలుగుతారు. విద్య ద్వారా వారు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి వారిని వారు పాలిష్ చేసుకుంటారు, మెరుగుపరుచుకుంటారు. ప్రత్యేకమైన గౌరవాన్ని ఏర్పరచుకోవడానికి
విద్య అనేది నిరంతరము దోహదం చేస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత పబ్లిక్ ఒపీనియన్ ద్వారా నియంత్రణ. పబ్లిక్ ఒపీనియన్, ప్రజలు ఏం కోరుకుంటున్నారు, మనకి అప్పుడు ఎప్పుడు రోజుకాని రాజకీయ నాయకులు చెప్తూ ఉంటారు, ప్రజలు ఇదే కోరుకుంటున్నారు, ప్రజలు ఇలా కోరుకుంటున్నారు అనేది. అంటే పబ్లిక్ ఒపీనియన్ అంటే ప్రజలు కోరుకునే కోరికకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వం కూడా వ్యవహరిస్తుంది, చట్టాలు కూడా ఆ విధంగా చేస్తుంది. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క తమిళనాడు గవర్నమెంట్లో ఇక్కడ ప్రముఖ ఫెస్టివల్ ఉన్నది కదా, ఈ యొక్క జంతువులు మీద అది ప్రజలందరూ కోర్టు కూడా దాన్ని చేయడానికి వీలు లేదు అనేది ఉద్భవించింది. కానీ ప్రజల కోరికకు అనుగుణంగా ఆ ఫెస్టివల్ని ఆమోదించింది అనమాట. అట్లా ఈ విధంగా పబ్లిక్ ఒపీనియన్ కనుక ఇష్టము, పబ్లిక్ ఎక్కువ ఆమోదయోగ్యంగా ఉంటే చట్ట సవరణ కూడా చేసి ప్రజల యొక్క కోరికల్ని పబ్లిక్ ఒపీనియన్ ద్వారా మనం తీర్చవచ్చు. తర్వాత పబ్లిక్ ఒపీనియన్, ఇతని చెడ్డ వ్యక్తి అనేది కనుక పబ్లిక్ అంటే ప్రజలు కనుక నిర్ధారిస్తే రౌడీ ఉంటాడు ఒక వ్యక్తి సమాజంలో. ప్రజలందరూ ఏకీభవించినట్లయితే అతనికి ప్రజల అభిప్రాయం ప్రకారం శిక్ష విధించవచ్చు అనేది ఈ పబ్లిక్ ఒపీనియన్ ద్వారా నియంత్రణ అనేది ఒక గుడ్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు. ప్రచార నియంత్రణ, మనకు చూడండి ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు దొంగ ఓట్లు వేయకూడదు, అట్లా వేస్తే శిక్షార్హము, డబ్బులు ఇవ్వకూడదు, అట్లా చేస్తే ఇది శిక్షార్హము అనేది అనేక రకాలుగా చెప్తూ ఉంటాం. ప్రచారము ద్వారా కూడా ప్రజలని జ్ఞానాన్ని పెంచి మంచి చెడులు తెలియపరచడం. అంటే ప్రచారము ద్వారా కూడా సామాజిక నియంత్రణ చేయవచ్చు అనేది ఒక పద్ధతిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత బలవంతమైన నియంత్రణ. ఇప్పుడు చూడండి, అనుకోని సంఘటనలు జరిగినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, 144 సెక్షన్ విధిస్తూ ఉంటాం. అనేక రకాల కల్లోలాలు అలజడులు జరిగినప్పుడు అంటే బలవంతంగా, అంటే ప్రజలు కనుక ఒక ప్రదేశంలో మూకుమ్మడిగా కలవకుండా ఉండట్లయితే ఆ సమస్య పోతుంది అనేది మన అభిప్రాయం. అంటే బలవంతంగా కొన్ని ఆంక్షలు విధిస్తాం, దానివల్ల కూడా సమాజం నిలకడగా ఉండేటట్లు, అలజడి లేకుండా ఉండేటట్లు మనము ఏర్పరచవచ్చు. కస్టమ్స్ ద్వారా నియంత్రణ. ఇప్పుడు మనకి వినాయక చవితి వస్తుందన్నమాట. వినాయక చవితి పండుగని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి, గణేష్ నిమజ్జనం కమిటీ అనేది ఒకటి ఉన్నది. అంటే వినాయకుడిని ఎలా పెట్టాలి, ఎలా పూజించాలి, లౌడ్ స్పీకర్స్ ఎలా ఉపయోగించాలి, ఊరేగింపులు ఎలా ఉండాలి అనేది అన్నీ కూడా పోలీస్ అండ్ గణేష్ ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా నిర్దేశిస్తారు. ఈ కస్టమ్స్, ఈ ఆచార వ్యవహారాల ద్వారా కూడా మనం సమాజంలో ఒక మంచి పద్ధతులు ఏర్పరచవచ్చు. అంటే ఒక సాంస్కృతిక పద్ధతుల్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఆచార వ్యవహారాలు, నియమ నిబంధనలు కూడా తోడ్పడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. తర్వాత మతము ద్వారా నియంత్రణ. మత వ్యవహారాలు అనుకోకుండా కొన్ని సందర్భాల్లో మత పద్ధతుల ద్వారా కల్లోలం అంటే అలజడి ఏర్పడుతుంది. అటువంటప్పుడు ఈ మతము ద్వారా నియంత్రణ చేయొచ్చు. ఆ మతంలో ఉన్న ప్రముఖుల ద్వారా, ఆ మతంలో ఉన్న ఎమ్మెల్యే ఎంపీస్ ద్వారా మనము ఆ మతంలోని ప్రజల్ని కొద్దిగా కంట్రోల్ చేసి, నియంత్రణ చేసి, సామరస్యంగా మన వాళ్ళ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ తీర్చవచ్చు. అంటే మతంలో ఉన్న పెద్దలు చెప్పడం వల్ల, మతాధికారులు చెప్పడం వల్ల ఆ మతంలో ఉన్న సామాజిక వర్గము కంట్రోల్ అవుతారనేది దీని యొక్క భావన అన్నమాట. తర్వాత నైతిక విద్య ద్వారా నియంత్రణ. మనం చూడండి, మోరల్, ఎథిక్స్ అనేవి అన్ని కొన్ని సబ్జెక్ట్స్, కొన్ని కోర్సెస్లో మనం పెడుతూ ఉన్నాము. ఎందుకు అన్నట్లయితే మోరల్ క్లాసెస్, ఎథికల్ క్లాసెస్ వల్ల ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి నైతిక బాధ్యతని గుర్తిస్తూ ఉంటారు. అట్లా నైతిక బాధ్యతని గుర్తించడం వల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది, ఆటోమేటిక్గా ఒక మంచి ప్రవర్తన అనేది కలిగి ఉంటారు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాం. ఈ యొక్క నియంత్రణ రకాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం అన్ని అవగాహన ఏర్పడింది కదా. అధికారిక నియంత్రణ, అనధికారిక నియంత్రణ, విద్య ద్వారా నియంత్రణ, పబ్లిక్ ఒపీనియన్ ద్వారా నియంత్రణ, ప్రచార నియంత్రణ, బలవంతంగా నియంత్రణ, కస్టమ్స్ ద్వారా నియంత్రణ, మతము ద్వారా నియంత్రణ, నైతిక విద్య ద్వారా నియంత్రణ. ఈ యొక్క పద్ధతుల ద్వారా సమాజంలో అనేక పద్ధతులుగా మనము కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత సామాజిక నియంత్రణ అర్థము అనేది మనం చెప్పుకున్నాం. ఈ విధమైన పద్ధతుల ద్వారా
ఈ మనము సామాజిక నియంత్రణ అర్థం అంటే ఏంటి? సామాజిక ప్రమాణాలకు కట్టుబడి ఉండటము స్థిమితత్వానికి క్రమాన్ని చేకూరుస్తూ ఉంటుంది. ఈ విధమైన పద్ధతుల ద్వారా మనం అనేక రకాల ప్రచారము ద్వారా, అనేక రకాల మత పద్ధతుల ద్వారా మనం సామాజిక నియంత్రణ చేయొచ్చు అనేది అనేక రకాల పద్ధతులు మనం గ్రహించాము. ఈ భాగంలో సామాజిక నియంత్రణ భావన గురించి తెలుసుకున్నాము. ప్రతి సమాజంలో తన సభ్యుల ప్రవర్తనని వివిధ యంత్రాంగాల ద్వారా నియంత్రించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది. సామాజిక నియంత్రణ సమాజంలో శాంతిని కొనసాగించేందుకు సామాజిక నియంత్రణ అవసరం అన్నమాట. సామాజిక నియంత్రణ అనేది సానుకూలం కావచ్చు, అనుకూలం కావచ్చు, తర్వాత బృంద పద్ధతి కూడా కావచ్చు అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. బృంద నియంత్రణ కూడా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. వ్యవస్థ నియంత్రణ, కళ, సాహిత్యము, నాయకత్వము, ప్రజాభిప్రాయము, ప్రచారము, ఈ యొక్క మతము, విద్య, చట్టము అనేది సామాజిక నియంత్రణకి ప్రముఖ సాధనాలుగా మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఇప్పుడు మనకి సామాజిక నియంత్రణ మీద పరిపూర్ణమైన అవగాహన ఏర్పడిందని నేను అనుకుంటున్నాను. తర్వాత సామాజిక నియంత్రణ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్గా సమాజం కూడా నియంత్రణ ద్వారా అనేక రకాల మార్పులకు గురి అవుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ లెసన్ ఏం చెప్పుకున్నాము? సామాజిక నియంత్రణ, సామాజిక మార్పు అని చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు నియంత్రణ గురించి మనకి పరిపూర్ణమైన అవగాహన ఏర్పడింది కదా. ఇప్పుడు సామాజిక మార్పు గురించి చెప్పుకుంటాం. మార్పు అంటే ఏంటి? పరివర్తన. సామాజిక పరివర్తన అర్థము, నిర్వచనం గురించి మనం తెలుసుకుంటాము. పరివర్తన అంటే కాలక్రమేణా ఏర్పడే మార్పు. కాలక్రమంలో ఏ సామాజిక దృగ్విషయంలోనైనా పరిశీలించడానికి సాధ్యమైన తేడాలను సామాజిక మార్పుగా మనం చెప్తూ ఉంటాం. సమాజంలో సామాజిక క్రమంలో ఏర్పడే మార్పులను సామాజిక పరివర్తన అంటూ ఉంటాం. సామాజిక సంస్థలు సామాజిక పరివర్తన, సామాజిక సంబంధాల్లో మార్పులన్నీ సామాజిక పరివర్తనగానే మనం గుర్తిస్తూ ఉంటాం. సామాజిక నిర్మితి, సామాజిక క్రమము, సామాజిక విలువలు, ఆచార సంప్రదాయాలు, సామాజిక సాంస్కృతిక ప్రమాణాలు, ప్రవర్తన నియమావళి, ప్రమాణాలు, అభివృద్ధులు మొదలైన అంశాలతో మార్పు ఏర్పడితే దానిని మనం ఎలా అనుకుంటాము? సామాజిక మార్పుగా గుర్తిస్తూ ఉంటాం. సామాజిక పరివర్తన ఏర్పడితే సాంఘీకరణ ప్రక్రియ కూడా మారుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. అనేక రకాలుగా మారుతూ ఉంటుంది. సామాజిక క్రియాశీలక సభ్యుడు ఒంటరి సభ్యుడుగా వ్యక్తి సామాజిక ప్రవర్తన లక్ష్యము, ఏజెంట్ కూడా. వ్యక్తి సామాజిక పరివర్తనను ఏర్పరుస్తూ ఉంటాడు. ఆ పరివర్తన చేత ప్రభావితుడు అవుతూ ఉంటాడు అనేది కూడా మనకు తెలిసిన విషయమే. ఒక ప్రత్యేకమైన సామాజిక క్రమము నిరంతరము కొనసాగదన్నమాట. పరివర్తన ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. మార్పు ప్రకృతి సహజము అనేది. ఈ రోజు ఉన్న పరిస్థితి రేపు ఉండదన్నమాట. సామాజిక నిర్మితి మారుతూ నిరంతరము మారుతూ ఉంటుంది. సమాజంలో సామాజిక మార్పులంటే సామాజిక నిర్మితిలో యంత్రాంగము మారిపోవటం అన్నమాట. ఈ మార్పులను సామాజిక ప్రతీకలు, ప్రవర్తన నియమాలు, సామాజిక వ్యవస్థాపకులు, విలువలు, వ్యవస్థలతో వచ్చే మార్పులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. కొన్ని సామాజిక పద్ధతుల్లో ఈ మార్పుకి నిర్వచనాలు మనం తెలుసుకుందామా? ఇక్కడికి వచ్చినట్లయితే సామాజిక నిర్వహణ లేదా ప్రజల జీవితాలలో దాని స్థానంలో ఏర్పడే కొత్త ఫ్యాషన్ లేదా పద్ధతిని సామాజిక పరివర్తనగా మంజీ గారు అనే ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్త మనకి చెప్పారనమాట. తర్వాత గిల్లెన్ అండ్ గిల్లెన్ యొక్క సామాజిక శాస్త్రవేత్తల ప్రకారము భౌతిక పరిస్థితుల్లో కానీ, సాంస్కృతిక అంశాలలో కానీ, జనాభా కూర్పులో, తాత్విక సిద్ధాంతాలలో, నవ్య కల్పనలకు, విస్తరణలకు ఫలితముగా అంగీకరించబడిన జీవిత విధానాల్లో ఏర్పడిన మార్పులే సామాజిక మార్పులుగా మనం చెప్తూ ఉంటాము. కింగ్స్లే అనే సామాజికవేత్త సామాజిక నిర్మితి ప్రకార్యాలలో అంటే సామాజిక వ్యవస్థాపనలో ఏర్పడే మార్పులే సామాజిక ప్రవర్తనగా తన అభిప్రాయాన్ని వెలిపించారు. ఇక్కడ మెరిల్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త చాలా మంది వ్యక్తులు వారి తక్షణ పూర్వీకులు చేసిన పనుల కంటే వేరైన పనులు చేస్తున్నట్లయితే సామాజిక ప్రవర్తన చెందుతుందనేది చెప్పారు. అతని యొక్క మెరిల్ యొక్క అభిప్రాయం ఏంటంటే పూర్వీకులు ఒక విధంగా చేసేవాళ్ళు, కాలానుగుణ్యమైన మార్పులతో ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత జనరేషన్ వేరొక విధంగా పనులు చేస్తూ ఉంటారు. ఆ యొక్క మార్పు అంటే డిఫరెన్సియేషనే సామాజిక మార్పుగా చెప్పారు అనేది చెప్పుకోవచ్చు. కళ,
భాష, సాంకేతిక విజ్ఞానము, తత్వశాస్త్రం వంటి అంశాలలోని మార్పులు సామాజిక పరివర్తనగా పేర్కొనరు. ఈ అంశాలలో వచ్చే మార్పులు సామాజిక సంబంధాల్లోని మార్పులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. సామాజిక పరివర్తన అంటే సామాజిక మార్పు గురించి అర్థం మనకు తెలిసింది కదా. దీంట్లో ఉన్న రకాలు, పరివర్తన రకాలు అంటే మార్పులో ఉన్న రకాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సామాజిక పరివర్తన రకాల్లో ప్రణాళికారహితమైన లేదా నిర్దేశితము కాని సామాజిక పరివర్తన అంటే ఏంటి? మన నియంత్రణలో లేని సామాజిక శక్తుల ఫలితముగా సామాజిక పరివర్తన ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. ఉదాహరణగా మనం తీసుకున్నట్లయితే మద్దతునిచ్చే విజ్ఞానము అభివృద్ధి చెందటంతో పాటు మానవ మనుగడకి హానికరమైనవైనా సరే కొన్ని నవ్య కల్పనలు కొందరు కనిపెడుతూ ఉంటారు. ఉదాహరణకి హైడ్రోజన్ బాంబు అంటే ఒక సామాజిక మార్పుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అనేది ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత పద్ధతికి వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ ఈ ప్రణాళికాబద్ధమైన లేదా సామాజిక పరివర్తన, నిర్దేశితమైన సామాజిక పరివర్తన, సామాజిక ప్రమాణాల ద్వారా సామాజిక పరివర్తన చేయవచ్చు. ప్రణాళిక ఒక వివేకవంతమైన కార్యక్రమంగా చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. సామాజిక నియంత్రణను నియంత్రించవచ్చు. సామాజిక ప్రణాళిక ఈ పరివర్తనను సంస్కృతిలో సమైక్యం చేయటం ద్వారా ఆలస్యాన్ని, ఖర్చును కూడా తగ్గిస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఒక సామాజిక మార్పుకి ఒక అర్థయుక్తమైన పద్ధతులుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ యొక్క సామాజిక మార్పుకి లక్షణాలు తెలుసుకుందామా మనం ఇప్పుడు? ఇక్కడ మొదటి లక్షణానికి వచ్చినట్లయితే సామాజిక పరివర్తన విశ్వజనీయమైన దృగ్విషయం అని చెప్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ ఏ సమాజం కూడా మార్పు లేకుండా ఉండదు. ఆదిమ నాగరికత సమాజాలన్నీ మారుతూ ఉంటాయి. సమాజము గతిశీలక ప్రభావాల ప్రపంచంలోని ఒక భాగంగా మనం చెప్తూ ఉంటాం. తర్వాత ప్రవర్తన వేగము, విస్మృతి సమాజాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటాయి. కొన్ని అతి వేగంగా మారుతూ ఉంటాయి, మరి కొన్ని మెల్లిగా మారుతూ ఉంటాయి. అంటే మార్పు అనేది నిరంతరం జరిగే ఒక ప్రక్రియగా మనం ఇక్కడ గుర్తించుకోవచ్చు. తర్వాత సామాజిక పరివర్తన అంటే సాముదాయిక పరివర్తన. ఇందుట్లో ఏమీ లేదనమాట. సామాజిక పరివర్తన అంటే సాముదాయిక పరివర్తన, మొత్తం సముదాయ జీవితాన్ని ఏర్పడిన మార్పుని సామాజిక పరివర్తనగా, సామాజిక మార్పుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత పాయింట్కి వచ్చినట్లయితే సామాజిక పరివర్తన వేగము ఒకే విధంగా ఉండదు, మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ డేస్లో BA, BCom, BSc చదువుతున్నాం. ఇప్పుడు ఆ యొక్క సబ్జెక్ట్స్కి, ఆ యొక్క కోర్సెస్కి మనం అంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వము అనమాట. ఇప్పుడంతా కూడా కంప్యూటర్ బేస్డ్ నాలెడ్జ్. అంటే ఇక్కడ చూడండి, సామాజిక పరివర్తన వేగవంతంగా ఉండదు. ఒక్కొక్క పరిస్థితుల్లో వేగవంతంగా ఉంటుంది, ఒక్కొక్క పరిస్థితుల్లో నెమ్మదిగా జరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్ ఏర్పరిచినప్పుడు అందులో చేరడానికి ఇది కష్టమైన దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకునేవారు విద్యార్థులు. ఇప్పుడు ఇది నెసెసిటీ అనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకొని అందరూ దీంట్లో చేరుతూ ఉన్నారు. ఇదొక మార్పుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత సామాజిక పరివర్తన స్వభావము వేగకాలంతో ముడిపడి ఉంటాయి. సామాజిక పరివర్తన స్వభావము వేగకాలంతో ముడిపడి ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, సమాజంలోని వివిధ కాలాలలోని వేర్వేరుగా ఉంటాయి అనేది అర్థము. తర్వాత సామాజిక పరివర్తన యోగము యుగాన్ని బట్టి, అంటే ఆ యొక్క ప్రదేశాన్ని బట్టి, కాలాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటాయి అనేది మనము చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత సామాజిక పరివర్తన ప్రకృతి సహజమైనది. మారుతున్న అవసరాలను తీర్చడానికి సామాజిక పరివర్తన తప్పనిసరి అనే దృక్పథాన్ని మనం ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాము. సామాజిక పరివర్తన ఖచ్చితంగా ఊహించడానికి అసాధ్యమైనది. తర్వాత సామాజిక పరివర్తనలో గొలుసు లాంటి ప్రతిక్రియల క్రమము ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే పారిశ్రామికీకరణ కుటుంబము ఉత్పత్తి వ్యవస్థను నాశనం చేసింది. దీంతో స్త్రీలు ఇంటి నుంచి ఫ్యాక్టరీలకి, కార్యాలయాలకి పని కోసం పోవటం ప్రారంభించారు. స్త్రీలు ఉద్యోగం చేయటాన్ని పురుష సామ్యం నుంచి వారు స్వేచ్ఛ పొందటానికి భావించటం ఫలితముగా వారి అభివృద్ధిలో, భావాలలో మార్పులు ఏర్పడ్డాయి. దీన్ని ఒక ఉదాహరణగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి వివిధ రకాల మధ్య పరస్పర చర్యల ఆధారంగా సామాజిక పరివర్తన ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అనేది మనకి ఒక పాయింట్గా చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత సామాజిక పరివర్తన సాధారణంగా సవరణలు చేస్తూ ఉంటాయి.
కొత్త అంశాన్ని పాత వాటి స్థానంలో పెట్టడము నిరంతరం జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. తర్వాత సామాజిక పరివర్తనలో అనేక రకాల కారకాలు ఉన్నాయి. జైవిక కారకాలు, భౌతిక కారకాలు, సాంకేతిక కారకాలు, సాంస్కృతిక కారకాలు. సాంస్కృతిక విలంబన కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మొదటిది ఈ యొక్క పరివర్తన కారకాలలో తీసుకున్నట్లయితే జైవిక కారకాలు. ఆ ప్రదేశంలోని చెట్లు, జంతువులు, మానవులు ఈ 2 అంశాలుగా మనము పేర్కొనవచ్చు. తర్వాత తన సంస్కృతి నిర్ణయించిన విధానాల మేరకు ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటారు. చెట్లను వైద్యం కోసం ఉపయోగించడంలో భారత వైద్య విజ్ఞానము ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్లో ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఏర్పడింది. తర్వాత అనేక రకాల మార్పులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. జనాభా పరిణామము, కూర్పుల్లో ఏర్పడిన మార్పులు ఎంతగానో ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి. వివాహము, కుటుంబము, వ్యవస్థల్లో ఎన్నో మార్పులు ఏర్పడ్డాయి అన్నమాట. గత 100 ఏళ్లుగా చాలా దేశాలలో జనాభా అతి వేగంగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే జనాభా పెరిగినప్పుడు కూడా ఈ మార్పులు విపరీతంగా అంటే ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటాయి. వారికి అనుగుణ్యంగా జనాభా పెరుగుదలకు అనుగుణ్యంగా ఈ యొక్క మార్పులు చేర్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి. జనాభా పెరుగుదలకు చూడండి, నిరుద్యోగిత, బాల కార్మికుల సమస్య, యుద్ధాలు, పోటీ, సింథటిక్ వస్తువుల ఉత్పత్తి వంటివి సమస్యలుగా ఏర్పడ్డాయి. నగరీకరణ, వృద్ధుల శాతం పెరగటము, వివాహము, విడాకులు, భార్యాభర్తల సంబంధాలు, పిల్లల తల్లిదండ్రుల మధ్య సంబంధాలు, పిల్లల పెంపకం తీరు, ఇంట్లో తల్లి పరిస్థితి, కుటుంబ ఆర్థిక స్వయం ప్రతిపత్తి కూడా ఈ మార్పులుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ యొక్క జైవిక కారకాలలో అధిక జనాభా రేటు, అధిక మరణాల రేటు, పిల్లల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటము, వృద్ధుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటము, వితంతువులు, విధురులు ఎక్కువగా ఉండటము, స్త్రీల జనాభా కన్నా పురుషుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటము, ఎక్కువ కానీ తక్కువ కానీ అన్నమాట. దివ్యాంగులు ఎక్కువగా ఉండటము, గ్రామీణ ప్రజల సంఖ్య అధికంగా ఉండటము, శిశు మరణాల రేటు అధికంగా ఉంది. ఇవన్నీ కూడా మనము ప్రత్యేక కారకాలుగా చెప్పుకుంటాం. ఇవి ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాము, జైవిక కారకాలుగా చెప్తున్నాం. తర్వాత భౌతిక కారకాలకు వచ్చేటప్పుడు మన భూగోళం ఎప్పుడు స్థిరంగా ఉండదు, నిరంతరము భౌగోళిక మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. తుఫానులు, వరదలు, భూకంపాలు వంటి ప్రకృతి సంక్షోభాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. సమాజంలో కూడా ఆటోమేటిక్గా వీటి వల్ల ఈ భూకంపాలు, తుఫానులు, వరదల వల్ల సామాజిక మార్పు జరుగుతూ ఉంటుంది. భౌతిక పరిసరాలు సామాజిక పరిస్థితులను నియంత్రిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. చాలా సందర్భాలలో భౌతిక పరివర్తన ఫలితంగా సామాజిక పరివర్తన ఏర్పడుతుందని భావించినప్పటికీ భౌగోళిక పరిసరము చాలా వరకు మానవ నిర్మాణం కాబట్టి సామాజికంగా నిర్ణయించబడినవే అని చెప్తూ ఉంటాం. ఇవి భౌతిక కారకాలుగా మనం చెప్తూ ఉంటాం సామాజిక మార్పులో. తర్వాత సాంకేతిక కారకాలకి ఒక ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తున్నది సామాజిక మార్పులో. ఎలా ఉన్నట్లయితే ఉత్పత్తి సాంకేతిక మార్పులు, మన అభిరుచులు, నమ్మకాలు, సాంప్రదాయాలు సాంకేతిక ప్రగతిలో పోయి ఉంటాయన్నమాట. పారిశ్రామిక యుగంలో స్త్రీల అంతస్తు, స్త్రీల యొక్క ఉద్యోగ పరిస్థితులు, అనేక రకాల పరిశ్రమలు, వ్యవసాయము, ఆరోగ్య రంగాలను ఉపయోగించడం వల్ల కొత్త సేవా కార్యక్రమాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. జీవన పరిమాణాలు పెరగటము, వర్గ నిర్మితులు, వర్గ ప్రమాణాలు రూపాంతరీకరణ చెందటము, మధ్య వర్గాలలో పెరుగుదల, ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క సాంకేతిక కారకాల వల్ల జరుగుతూ ఉంటాయి. వ్యవసాయ సాంకేతికతలో వచ్చిన మార్పులు గ్రామీణ సముదాయాలు మార్పులు వేస్తూ ఉంటాయన్నమాట. తర్వాత ఎరువులు కనిపెట్టడము, వ్యవసాయ ఉత్పత్తి పెరగటము, గ్రామీణ ప్రజల జీవన ప్రమాణం కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత ఆర్థిక జీవనంపై ఈ యొక్క సామాజిక మార్పు ఏ విధంగా జరుగుతుందంటే, కుటుంబం నుంచి పరిశ్రమ విడిపోయింది, నగరాల పరిశ్రమ కేంద్రీకరణం అయిపోయాయి, పెట్టుబడి విధానానికి దారితీసింది, జీవన ప్రమాణాలు పెరిగాయి, శ్రమ విభజన ప్రత్యేకీకరణ ఏర్పడ్డాయన్నమాట. ఆర్థిక మాధ్యమం, నిరుద్యోగిత, పారిశ్రామిక వివాదాలు, ప్రమాదాలు, రుగ్మతలు ఏర్పడ్డాయి, కార్మిక సంఘ ఉద్యమాలకి దారితీసింది, వైట్ కాలర్ ఉద్యోగస్తుల మధ్య వర్గాన్ని సృష్టించింది. ఇవన్నీ కూడా ఆర్థిక జీవనంపై మార్పుకి చెప్పుకోవచ్చు. సామాజిక జీవనంపై కూడా ఈ సామాజిక మార్పు ఎంతో ప్రభావాన్ని ఏర్పరిచింది. సామూహిక జీవితం క్షీణించింది, వైయక్తికవాదం పెరిగింది, నగరాలలో గృహ వసతి మెరుగు వాళ్ళ సమస్యలు ఏర్పడ్డాయి, వినోద వాణిజ్య కార్యక్రమాలు పెరిగినాయి,
కుల వ్యవస్థలో అంతరాలు వంతెన కట్టిందని చెప్పుకోవచ్చు. మానసిక సంఘర్షణ, రుగ్మతలు పెరిగాయి. వినియోగవాదానికి దారి తీసింది. తర్వాత రాజ్య ప్రభావము సామాజిక మార్పుపై ఏ విధంగా ఉన్నదనేది మనం తీసుకున్నట్లయితే, కుటుంబం నిర్వహించే ఎన్నో విధులు రాజ్యానికి బదిలీ అయిపోయాయని చెప్పుకోవచ్చు. రాజ్యంపై ఒత్తిడి, సమూహ ప్రభావం పెరిగింది. స్థానిక ప్రభుత్వాల నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నిధులు బదలాయించబడినాయి. స్థానిక ప్రభుత్వాల నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వాల యొక్క అధికారాలు పెరిగినాయి అన్నమాట. జాతీయత యొక్క ఆటంకాలు ఏర్పడ్డాయి. ప్రజాస్వామ్యం అన్ని దేశాల ప్రభుత్వ రూపాన్ని మార్పు చేసింది. రాజ్యము సెక్యులర్ లక్షణాలను ఏర్పరచుకున్నది. బ్యూరోక్రసీ పరిణామంలో అధికారము పెరిగింది. ఈ విధంగా కూడా కాకుండా ఈ మతపరమైన జీవితం పై కూడా ఈ ప్రభావం పెరిగిందనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎలా అన్నట్లయితే, మతపరంగా కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ఉన్నది. అనేక రకమైన మతపరమైన కార్యక్రమాలతో జీవన విధాన పరిస్థితులు కొన్ని మార్పులు సంతరించుకున్నాయని మనము చెప్పుకోవచ్చు ప్రస్తుత వ్యవస్థలో. తర్వాత ఈ సామాజిక ప్రవర్తన ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది మనం గ్రహించాం కదా. ఇప్పుడు సామాజిక పరివర్తన సిద్ధాంతాలను మనం తీసుకున్నట్లయితే, ఈ యొక్క పరిణామ సిద్ధాంతాలు, సమతౌల్య సిద్ధాంతాలు, సంఘర్షణ సిద్ధాంతాలు, తర్వాత చక్రీయ సిద్ధాంతాలు అనేవి ఇందులో సామాజిక మార్పుకి ఎంతో దోహదం చేస్తూ ఉంటాయనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. సామాజిక మార్పుకి ఈ సిద్ధాంతాలన్నీ ఎంతో మూలాధారమైనవిగా చెప్తూ ఉంటాం. ఈ పరిణామ సిద్ధాంతాన్ని తీసుకున్నట్లయితే, సమాజ శాస్త్రము పరిణామ సిద్ధాంతంతోనే ప్రారంభమైంది. 19వ శతాబ్దంలో జీవశాస్త్రాల నుంచి, డార్విన్ యొక్క జీవ పరిణామ సిద్ధాంతం నుంచి ఎన్నో అంశాలు పరిణామ సిద్ధాంతము తీసుకున్నది. సమాజము సామాన్యమైన దాని నుంచి సంక్లిష్టమైన దశకు శాఖీయంగా పరిణామం చెందుతుందనే అభిప్రాయం ఏర్పరచుకున్నది. ఉదాహరణకు మనం తీసుకున్నట్లయితే, ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకోవాలి అన్నట్లయితే, అన్ని సమాజాలు మతపరమైన, ఆది భౌతికమైన, శాస్త్రీయమైన దశ గుండా ప్రయాణిస్తున్నాయని అగస్ట్ కొంటే అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త పేర్కొన్నారు. చట్టాలపై ఆధారపడిన సంబంధాల నుంచి ఒప్పందము సంబంధాల వైపు ఏకశాఖీయంగా సమాజము పరిణామం చెందుతుందనేది హెన్రీ మెయిల్ కూడా వివరించారనమాట. ఇక్కడ బార్బరిజం అంటే నుంచి నాగరికత వైపు సమాజాలు ప్రయాణిస్తూ ఉన్నాయనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయము. హెర్బర్ట్ స్పెన్సర్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే, పరిణామము సాంప్రదాయాన్నే అవలంబిస్తుంది. స్పెన్సర్ సమాజాన్ని జీవితంలో పోల్చి చూసి అనేక రకాల అభిప్రాయాన్ని వెలిగించారు. తక్కువ శ్రమ విభజన గల సమాజాల నుంచి ఎక్కువ శ్రమ విభజన కల సమాజాలుగా పరిణామం చెందుతున్నాయని ఈ యొక్క హెర్బర్ట్ స్పెన్సర్ వర్ణించారు. ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారము మానవ సంస్కృతి మొత్తము సామాన్యత నుంచి సంక్లిష్టపు వైపు పయనిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే, సమాజము మరణాల రేటును ఆరోగ్యము, పరిశుభ్రత విధానాల ద్వారా నియంత్రించగలిగితే దానికి ప్రత్యక్ష సామాజిక వర్ణానికి కారణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. తర్వాత సమతౌల్య సిద్ధాంతాలకు మనం వచ్చినట్లయితే, సమతౌల్య సిద్ధాంతము సమస్థితి ఇక్కడ ప్రధాన భావన. ఈ భావనను జీవన శాస్త్రాల నుంచి గ్రహిస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఈ భావన ప్రకారము ఏ జీవి అయినా అంటే మనగలగాలంటే, అంటే జీవించాలంటే తన అంతర్గత పరిస్థితులలో గరిష్ట సమతౌల్యత సాధించాలన్నమాట. తర్వాత ఈ పదము ఒకే రకంగా ఉండే స్థితిని సూచిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఎప్పుడు కూడా ఒకే రకమైన జీవన విధానాన్ని కలిగి ఉంటుంది అనేది సూచిస్తూ ఉంటుంది. సామాజిక విశ్లేషణకు సంబంధించిన నిర్మితి ప్రకార్యాల విధానము ఒక సమతౌల్య సిద్ధాంతమే. దీనికి టాల్కాట్ పార్సన్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త అనేక రకాల ప్రక్రియ పద్ధతిని వివరించారు. నిర్మితి ప్రకార్యవాదులు సమాజాన్ని సమతౌల్యత నిర్వహించే సామాజిక వ్యవస్థగానే కాక పరస్పర ఆశ్రయాలకు, పరస్పర సంబంధాల భాగాల వ్యవస్థగా కూడా ఇతనే టాల్కాట్ పార్సన్ మనకు చెప్పారు. సామాజిక వ్యవస్థలో నిరంతర స్థిరమైన సమతౌల్యము కొనసాగించలేదు. ఏదైనా శక్తులు సమతౌల్యాన్ని తగ్గిస్తే సర్దుబాటు తీసుకురావడానికి నియంత్రణ ప్రక్రియ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది. నిరంతరము ఈ యొక్క ప్రక్రియ ద్వారా సామాజిక పద్ధతులు మనకి ఈ సమతౌల్య సిద్ధాంతాల వల్ల జరుగుతూ ఉంటాయి అనేది మనం చెప్తూ ఉంటాం. తర్వాత
నిర్మితి ప్రకార్యవాదుల ప్రకారము పరిణామవాదుల కంటే సమాజం పనితీరును కొంత మెరుగుగా వివరిస్తారు. అయితే సామాజిక క్రమము అనే భావన వీరు ప్రధానంగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి సామాజిక పరివర్తన సమస్యలను అంతగా పట్టించుకోరు అనే విమర్శ కూడా దీంట్లో ఉన్నది. ఇది సమదృష్టి అంటే బ్యాలెన్స్డ్ సంఘర్షణ సిద్ధాంతంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత ఈ సంఘర్షణ సిద్ధాంతాలు అనేవి ఎలా ఉంటాయనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాం. సంఘర్షణ కర్తలు సామాజిక సమైక్యత సమతౌల్యతను విశ్వసించరు. ఈ సంఘర్షణ బేస్ చేసుకున్న కార్యకర్తలు వారి సమాజంలోని కొరతగా ఉన్న వనరుల కోసము వ్యక్తులు సంఘర్షించుకోవటం అంటే నిరంతరం పోరాడుతూ ఉంటారు అనే దాని మీద శ్రద్ధ చూపుతూ ఉంటారు. ఈ సంఘర్షణ అకస్మాత్తుగా వేగంగా పరివర్తనలు ఏర్పరుస్తూ ఉంటాయి. కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క అభిప్రాయం ప్రకారము ప్రస్తుత సామాజిక చరిత్ర వర్గ పోరాట చరిత్ర అని తను చెప్పారు. బానిస, యజమాని, ప్రభువు, సెర్ఫ్, గిల్ట్ మాస్టర్, అప్రెంటిస్షిప్ వీరందరూ కూడా నిరంతరము వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న వర్గాలే. వీరి పోరాట ఫలితముగా మొత్తం సమాజము విప్లవాత్మక రూపాంతరీకరణ చెందుతున్నదని కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క అభిప్రాయం. తర్వాత సామాజిక పరివర్తన వైరుధ్యము ద్వారా వైరుధ్య సూత్రము ఆధారంగా గతి తార్మిక పద్ధతి ద్వారా మార్క్స్ వివరించారు. మార్క్స్ అభిప్రాయం ప్రకారము నిర్మితి ప్రవర్తన అంటే నిర్మితీయ ప్రవర్తన అర్థం చేసుకోవాలంటే సామాజిక ఆర్థిక నిర్మితిని ఏర్పరిచే ఉత్పత్తి శక్తులను ఉత్పత్తి సంబంధాలను విశ్లేషించాలనేది కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క అభిప్రాయం అన్నమాట. కార్ల్ మార్క్స్ అభిప్రాయం ప్రకారము సామాజిక పరివర్తన యొక్క వాహనము వర్గ సంఘర్షణ, ఉత్పత్తి సంబంధాలు, ఉత్పత్తి విధానాలతో ఏర్పడే వర్గ సంఘర్షణ నిర్ధారకమైనది. వీటి మధ్య గల సంబంధాలే నిర్మితీయ పరివర్తనను ఏర్పరుస్తూ ఉంటాయనేది మార్క్స్ తన అభిప్రాయంలో వెలువచ్చారు. ఆధునిక సామాజిక శాస్త్రవేత్తల్లో సామాజిక క్రమత ప్రధానంగా వివరించే నిర్మితి ప్రకార్యవాదాన్ని వ్యతిరేకంగా సంఘర్షణ సిద్ధాంతము పరివర్తన వివరణలకి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉన్నదనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయం. వీరు అన్ని సామాజిక వ్యవస్థలను అంతర్గత అస్థిరంగా ఉంటాయని, ఐక్యత కేవలము బల ప్రయోగము ద్వారానే ఏర్పడుతుందనేది, సంఘర్షణ పరివర్త అనేది విశ్వజనీయాలనేది వీరు భావిస్తూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా ఈ సంఘర్షణ సిద్ధాంతం అనేది మార్క్స్ యొక్క అభిప్రాయ పద్ధతి ప్రకారము ఏర్పడింది అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత దీంట్లో సామాజిక మార్పులో చక్రీయ సిద్ధాంతాలు ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి. ఈ ఉపక్రమము ప్రకారము అన్ని సమాజాలు పెరగటము, క్షీణించటము అనే దశలు కలిగి ఉంటూ ఉంటాయన్నమాట. ఈ సిద్ధాంతాలను చక్రీయ సిద్ధాంతాలను కూడా అంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ సోరోకిన్, మార్క్స్, వెబర్లు ఈ సిద్ధాంతకర్తలుగా మనం పేర్కొనవచ్చు. ఈ సోషల్ అండ్ కల్చరల్ డైనమిక్స్ అనే గ్రంథంలో సోరోకిన్ సామాజిక సాంస్కృతిక ప్రవర్తనలను అనేక విధాల వివరించారు. ఇతని అభిప్రాయం ప్రకారము సామాజిక సాంస్కృతిక గతిశీలత సూత్రాలను పరివర్తన అనివార్యమని తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. సోరోకిన్ చరిత్రాత్మక క్రమాన్ని మౌలికమైన వైషమ్యమైన ఆదర్శ సంస్కృతుల మధ్య ఏర్పడే లోలాయమైన స్థితి అని పేర్కొన్నారన్నమాట. వెబర్ సామాజిక పరివర్తన సిద్ధాంతము సాంప్రదాయిక ఆకర్షణాత్మక వివేకాధికారాల మధ్య ఊగిసలాట ఆధారంగా పరివర్తనని వివరిస్తుందనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటారన్నమాట. వెబర్ ది ప్రొటెస్టింగ్ ఎథిక్ అండ్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ద క్యాపిటలిజం అనే బుక్ ద్వారా గ్రంథంలో ఆర్థిక అభివృద్ధితో నైతిక విలువలు పాత్రలను వివరించారన్నమాట. మార్క్స్ వెబర్ అన్నమాట. నైతిక విలువలు, ఆర్థిక కారకాలు, పరిశ్రమ పరస్పరాశ్రమాలుగా ఇతను పేర్కొన్నాడు. ఈ కారణంగానే వెబర్ విధానాన్ని సామాజిక పరివర్తన బహుళ కారక విధానంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. ఈ యొక్క మానవ సమాజము సజాతీయమైనది కాదు, ఇక్కడ వైజాతికమైనది కూడా కాదనమాట. వైజాతికమైనదిగా మనం చెప్పుకోవాలి. మానవ సమాజము సజాతికమైనది కాదు, వైజాతికమైనది. ప్రాకృతికముగా ఉండే విభేదాలతో పాటు సామాజికంగా అంగీకరించబడిన ప్రమాణాల ఆధారంగా కూడా
మానవుల్లో విభేదీకరణ కనపడుతూ ఉంటది అనమాట. సామాజికంగా విభేదీకరించబడే వ్యక్తులు అంతస్తు, సత్తా, ఆదాయము వంటి సామాజిక బహుమానాలను పొందటంలో అసమానత్వాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారన్నమాట. ఈ యొక్క పరివర్తన, ఈ యొక్క సామాజిక క్రమంలో ఏర్పడే మార్పులే సామాజిక పరివర్తనగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ప్రకృతిలో మార్పులు, సామాజిక సంస్థలు, సామాజిక ప్రవర్తన, సామాజిక సంబంధాల్లో మార్పులన్నీ సామాజిక పరివర్తనగానే మనం తెలుసుకోవాలి. ఈ అధ్యయనంలో సామాజిక సరీకరణ, సామాజిక పరివర్తన భావనలను మనం కూలంకషంగా తెలుసుకున్నాం అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాము. ఈ విధంగా మనం ఈ లెసన్లో మనం ఏం తెలుసుకున్నాము? సామాజిక పరివర్తన, నియంత్రణ అండ్ సామాజిక మార్పులు అనే అంశాలను మనము ప్రముఖంగా తెలుసుకున్నాం అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకున్నాం. నియంత్రణ అనేది తప్పనిసరిగా ఉండాలి. మార్పు అనేది నిరంతరము జరిగే ఒక కొత్త ప్రక్రియగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. సమాజం నియంత్రణ కనుక లేకపోయినట్లయితే విపరీతమైన విచలితమైన మార్పులు, అంటే అతి వేగవంతమైన మార్పులను ఏర్పరచుకుంటది. కాబట్టి సామాజిక నియంత్రణకి పెద్ద పీట వేస్తూ ఉంటాం సామాజిక శాస్త్రములో. ఎందుకనంటే సమాజంలో ఉన్న సభ్యులు, ప్రజలు అందరూ కూడా ఒక క్రమబద్ధమైన జీవిత విధానాన్ని కలిగి ఉండాలంటే సామాజిక నియంత్రణ చట్టబద్ధంగా కానీ, అధికార నియంత్రణతో కానీ, లేకపోతే అనధికార నియంత్రణతో కానీ, విద్య ద్వారా కానీ, పబ్లిక్ ఒపీనియన్ ద్వారా కానీ, ప్రచార నియంత్రణతో కానీ, బలవంత నియంత్రణతో కానీ, కస్టమ్స్ ద్వారా నియంత్రణతో కానీ, మత ద్వారా నియంత్రణతో కానీ, నైతిక విద్య ద్వారా నియంత్రణతో కానీ ఒక నియంత్రణ పద్ధతులు కనుక ఏర్పరచబడ్డట్లయితే సమాజంలోని సభ్యులందరూ అస్తవ్యస్తంగా తయారవుతారు. సమాజ జీవనం కూడా గాడి తప్పుతుందన్నమాట. కాబట్టి ఈ విధమైన పద్ధతుల్లో అధికారిక నియంత్రణ, అనధికారిక నియంత్రణ పద్ధతుల్లో సమాజంలోని ప్రజలని జీవిత విధానాన్ని మనం కట్టడి చేయవచ్చు. ఒక క్రమబద్ధమైన జీవిత విధానాన్ని కొనసాగేటట్లు మనం చేయగలుగుతాం ఈ నియంత్రణ పద్ధతుల వల్ల. లేకపోతే సమాజంలో అనేక రకాల మార్పులు, అంటే వేగవంతమైన మార్పులు గురి అయినట్లయితే సమాజం చిందిన వందరగా తయారవుతుంది. వ్యక్తుల జీవితాలు కూడా దానికి అనుగుణంగా మార్పులు చేర్పులు జరిగి ఒక క్రమ పద్ధతిని తప్పుతూ ఉంటాయన్నమాట. ఇప్పుడు చూడండి, వివాహ వ్యవస్థ, కుటుంబ వ్యవస్థలో ఎన్నో మార్పులు వచ్చింది. ఎందుకని? ఆ నియంత్రించే పెద్దలు లేకపోవటం, వృద్ధులు లేకపోవటం అనేది చెప్పుకోవచ్చు. ఆ వృద్ధులు కనుక ఈ యొక్క కుటుంబ వ్యవస్థలోని వాటిని కంట్రోల్ చేసినట్లయితే వివాహ వ్యవస్థలో, కుటుంబ వ్యవస్థల్లో ఈ మార్పులు అంత తొందరగా చోటు చేసుకోవాలన్నమాట. కానీ ఆ నియంత్రణ మార్పులు వేగవంతంగా జరగడానికి ఇక్కడేంటి? అనధికారిక నియంత్రణ లేకపోవటం అని చెప్తూ ఉంటాం. ఈ యొక్క అధికారిక నియంత్రణ ఎలా ఉంటుంది? గాడి తప్పిన ప్రజల్ని ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఏర్పరచడానికి అధికారిక నియంత్రణ పద్ధతులన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాయి అనేది మనం చెప్తూ ఉంటాం. ఈ విధమైన పద్ధతులు లేకపోతే సామాజిక వ్యవస్థ అంతా కూడా చింతన బందరగా తయారవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి అధికారిక నియంత్రణ పద్ధతులు, అనధికారిక నియంత్రణ పద్ధతుల వల్ల సామాజిక వ్యవస్థని, సామాజిక నిర్మితిని సుస్థిరమైన పద్ధతిలో, ఒక క్రమ పద్ధతిలో నడిచేటట్లుగా మనం చేయగలుగుతూ ఉంటాం. ఇది నియంత్రణ యొక్క పద్ధతి యొక్క ప్రాముఖ్యత. సామాజిక మార్పు అంటే సమాజం నిరంతరము మార్పు గురవుతూ ఉంటుంది, గురవ్వాలి. లేకపోతే సమాజం ఎక్కడ వేసిన గోడ అక్కడే ఉన్నట్లుగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఈ సామాజిక మార్పు కాలానుగుణ్యంగా నిరంతరము మార్పు గురవుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క మార్పు అనేది అభివృద్ధి పథంలోకి తీసుకువెళ్ళేటట్లుగా ఉండాలి. అంతేకాని సామాజిక మార్పు జరుగుతూ ఉంటుందని మన యొక్క నియమ నిబంధనలు, ప్రమాణాలు, విలువైన జీవిత విధానాన్ని చెడగొట్టుకోకూడదు. కానీ కాలానుగుణ్యమైన మార్పు జరుగుతూ ఉండాలి. విద్య ద్వారా, పారిశ్రామికీకరణ ద్వారా, ఆధునీకరణ వల్ల, ప్రపంచీకరణ వల్ల ఈ విధమైన మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి. దీనివల్ల ఏంటి? వ్యక్తిగత అభివృద్ధి, సామాజిక అభివృద్ధి యొక్క, అంటే సామాజిక అభివృద్ధితో పాటు ప్రభుత్వాలు, రాజ్యాలు కూడా అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు వెళుతూ ఉంటాయి. సస్యశ్యామలంగా తయారవడానికి సామాజిక మార్పు అనేది నిరంతరమైనది. నూతన దృక్పథాన్ని ఇన్నోవేషన్ మెథడ్స్, అంటే సామాజిక పద్ధతుల్లో అనేక మార్పులు జరగటం వల్ల, అనేక రకాల పద్ధతుల్లో సమాజం మార్పు జరగటం వల్ల సమాజం ముందడుగు వేయగలుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ లెసన్ ద్వారా మనం ఏం తెలుసుకున్నాము అన్నట్లయితే, నియంత్రణకు ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇచ్చామో సామాజిక మార్పు కూడా అంత ప్రాముఖ్యత ఇచ్చాము. ఈ నియంత్రణ సమాజ ప్రజలను కట్టడి చేస్తే
మార్పు సామాజిక జీవిత విధానాన్ని అభివృద్ధి పథంలోకి తీసుకువెళ్ళి వ్యక్తిగత జీవితాన్ని మెరుగుపరిచి సమాజము అనేది సుస్థిరముగా, శాంతియుతముగా, ఆధునికమైన జీవిత విధానాన్ని సంతరించుకొని రాజ్యం యొక్క అభివృద్ధి పదములకి జీవితం కూడా అభివృద్ధి పదములోకి తీసుకువెళ్తుంది. అందుకని సామాజిక నియంత్రణ ఎంత ముఖ్యమైనదో సామాజిక మార్పు కూడా అంత ముఖ్యమైనదని ఈ యూనిట్ వల్ల, ఈ లెసన్ వల్ల మనం తెలుసుకున్నాం. నమస్తే.
নমস্কাৰ। আজিৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তুটো হ'ল জৈৱিক বা আৱয়ৱিক নৃতত্বৰ পাঠনি। কিন্তু জৈৱিক বা আৱয়ৱিক নৃতত্বৰ সম্পৰ্কে জনাৰ আগতে আমি নৃতত্ব মানে কি এই বিষয়ে আমাৰ এটা সম্যক জ্ঞান থাকিব লাগিব। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে নৃতত্ব বা মানৱ বিজ্ঞান এটা আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিষয়, কিন্তু ইয়াৰ চৰ্চা বা আলোচনা বহু বছৰ পূৰ্বে সূত্ৰপাত হৈছিলে প্ৰসিদ্ধ গ্ৰীচ দেশীয় ঐতিহাসিক হেৰোডোটাছে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৫ম শতাব্দীতে তেওঁৰ গ্ৰন্থ হিষ্টৰীজ তাত তেওঁ সেই সময়ৰ বিভিন্ন মানৱ গোষ্ঠীৰ ৰীতি নীতি, আচাৰ ব্যৱহাৰ, তেওঁলোকৰ খাদ্যাভ্যাস আদিৰ বিষয়ে তেওঁ লিখি থৈ গৈছিলে। কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ৰীতি নীতি তুলনামূলক আলোচনাও সেই সময়ত কৰা হৈছিলে। তেওঁ ৰচিত গ্ৰন্থত বিভিন্ন মানৱ গোষ্ঠীৰ ধ্যান ধাৰণা সম্পৰ্কেও কিছুমান কথা তেওঁ লিখি থৈ গৈছিল, আৰু এইটোৱেই সেই সময়ত বিভিন্ন মানুহৰ মাজত এক কৌতূহলৰ সৃষ্টি কৰিছিল মানৱৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে। হেৰোডোটাছ এজন প্ৰখ্যাত পৰিব্ৰাজক আছিল, গতিকে তেওঁ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত যেতিয়া তেওঁ গৈছিলে তাত থকা বিভিন্ন মানুহৰ বিষয়ে বা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ, ৰীতি নীতি, খাদ্যাভ্যাস এইবিলাকৰ বিষয়ে তেওঁ লিখিবলৈ সুবিধা পাইছিলে, আৰু পিছত সেই গোটেই কথাখিনি তেওঁ লিপিবদ্ধ কৰিছিলে। নৃতত্ব শব্দটো পোনপ্ৰথমতে গ্ৰীক পণ্ডিত এৰিষ্টটলে প্ৰথম ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই যে এন্থ্ৰপলজি শব্দটো দুটা গ্ৰীক শব্দ লগ লাগি হৈছে। এটা হৈছে এন্থ্ৰপজ মানে মানৱ, আৰু লগছ মানে হৈছে বিজ্ঞান। তাৰমানে এন্থ্ৰপলজি মানে হৈছে মানৱ বিজ্ঞান বা নৃতত্ব। 16শ শতিকাৰ পিছৰ পৰাহে এন্থ্ৰপলজি শব্দটো ইংৰাজীত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু পিছলৈ নৃতত্ব শব্দটো 1655 খ্ৰীষ্টাব্দত এখন কিতাপ এন্থ্ৰপলজি এবষ্ট্ৰেক্টেড, ইয়াত এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। ইয়াত নৃতত্বৰ সংজ্ঞা দিয়া হৈছিল। নৃতত্ব মানে হ'ল মানৱৰ আত্মা আৰু মানৱৰ শৰীৰ তত্ত্বৰ বিষয়ে আলোচনা। 1789 চনত 1789 জাৰ্মানীৰ আদৰ্শ পণ্ডিত কাণ্টে তেওঁ নৃতত্ব নামে এখন কিতাপ লিখিছিল, আৰু তাত তেওঁ কৈছিলে যে মানুহ সম্ভৱতঃ জন্তুৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে। 1822 চনত 1822 প্ৰকাশিত ব্ৰিটিছ বিশ্বকোষত পোনপ্ৰথমে এন্থ্ৰপলজি শব্দটো উল্লেখিত হৈছিলে। এই বিশ্বকোষত নৃতত্বক মানৱ প্ৰজাতিৰ বিজ্ঞান বুলি কোৱা হৈছিলে। কিন্তু দৰাচলতে 19 শতিকাৰ মাজভাগত নৃতত্বৰ বৈজ্ঞানিক বিষয় হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হয়। তাৰ আগলৈকে এইটো এটা বৈজ্ঞানিক বিষয় হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হোৱা নাছিল। ইয়াৰ মূল কাৰণ হ'ল যে সেই সময়ত কথিতযশা পণ্ডিত চাৰ্লছ ডাৰউইন, তেওঁ এজন বিখ্যাত প্ৰকৃতিবিদো আছিল, আৰু আলফ্ৰেড আৰ ৱালেছ, তেওঁলোকে বিৱৰ্তনৰ সূত্ৰৰ ওপৰত বিভিন্ন কথা লিপিবদ্ধ কৰিছিল। চাৰ্লছ ডাৰউইনৰ বিখ্যাত গ্ৰন্থ দ্য অৰিজিন অফ স্পেচিছ 1859 চনত 1859ত প্ৰকাশ পাইছিল, আৰু তাৰ পিছতেই অন্য এখন গ্ৰন্থ দ্য ডিচেণ্ট অফ মেন, সেইখন 1871 চনত সেই দুখন কিতাপ প্ৰকাশ পাইছিলে। আৰু ইয়াত এই কিতাপ দুখনত কোৱা হৈছিলে যে উৎপৰিৱৰ্তন বা বিৱৰ্তনৰ যোগেদি মানুহৰ সৃষ্টি হৈছিল। সেইকাৰণে এইখিনি সময়ত এই দুইখন কিতাপে আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল, আৰু নৃতত্বৰো মানুহৰ উৎপত্তি সম্বন্ধে যিবোৰ মতবাদ আগৰ পৰা চলি আহিছিলে সেই গোটেইখিনিত এক আমূল পৰিৱৰ্তন সাধিত হয়। ইয়াৰ পিছত ভাৰতত যেতিয়া 1774 খ্ৰীষ্টাব্দত
এছিয়াটিক ছ'চাইটি অফ বেংগল প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে আৰু ছাৰ উইলিয়াম জনছ এই সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল। তেতিয়াৰ পৰা নৃতত্বৰ বিষয়ে কিছু অধ্যয়ন ভাৰতত আৰম্ভ হয়। সেই সময়ত মূল উদ্দেশ্য আছিল যে মানুহৰ ওপৰত প্ৰকৃতিৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা এই বিষয়ে আলোচনা কৰিবৰ বাবে বা আলোচনা নৃতত্বত হৈছিলে। লাহে লাহে ব্ৰিটিছ প্ৰশাসন আৰু সেই সময়ত থকা ব্ৰিটিছ প্ৰশাসন বা খ্ৰীষ্টীয় ধৰ্ম প্ৰচাৰক, পৰ্যটক বা বিদেশী পণ্ডিতসকলে ভাৰতত থকা বিভিন্ন জনগোষ্ঠী সম্পৰ্কে তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিবলৈ লয় আৰু এইদৰেই ভাৰতত নৃতত্বৰ প্ৰথম কাম কাজ আৰম্ভ হয়। নৃতত্বই পাণ্ডিত্যমূলক বা বৈজ্ঞানিক বিষয় হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে 1920 চনত, যেতিয়া নৃতত্বক এটা বিষয় হিচাপে কলকাতা ইউনিভাৰ্চিটিত সেইখিনি সময়ত তাক প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় আৰু এইদৰেই ভাৰতত 1920 চনৰ পৰাই নৃতত্বৰ চৰ্চা আৰম্ভ হয়। LP বিদ্যাৰ্থী BK ৰয় নামৰ এই দুজন নৃতত্ববিদে সেই সময়ত দ্য ট্ৰাইবেল কালচাৰ অফ ইণ্ডিয়া নামৰ কিতাপত ভাৰতৰ নৃতত্ব অধ্যয়নক 3টা উপকালত ভাগ কৰিছিলে। প্ৰথম উপকালটো তেওঁলোকে কৈছিলে যে এইখিনি নিৰ্মাণ কাল 1774 চনৰ পৰা 1919 চনলৈকে। তাৰ পিছৰ অংশটো হৈছে গঠনমূলক কাল 1920 চনৰ পৰা 1949 চনলৈ। তাৰ পিছৰ অংশটোক কোৱা হৈছিলে বিশ্লেষণাত্মক কাল বা এনালিটিকেল পিৰিয়ড বুলি কোৱা হৈছিল, যিটো 1950 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে চলি আছে। নিৰ্মাণ কালত যিটো প্ৰথম কালৰ কথা আমি ক'লো, এই নিৰ্মাণ কালত বিভিন্ন মানৱ গোষ্ঠী সম্পৰ্কে কিছুমান তথ্য পাতি তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ সহায়ত সেই গোষ্ঠীসমূহৰ বিষয়ে তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিছিলে। গঠনমূলক কাম আৰম্ভ হৈছিল 1920 চনত। 1919 চনত বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাজ বিজ্ঞান বিভাগটো খোলা হয় আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে সমাজ বিজ্ঞানৰ অধ্যয়ন আৰম্ভ হয়। 1921 চনৰ পৰা নৃতাত্ত্বিক অধ্যয়ন তাত আৰম্ভ হৈছিল আৰু এই গৱেষণা কেন্দ্ৰটোৱে শিক্ষাবিদ পণ্ডিতক নৃতাত্ত্বিক অধ্যয়নৰ বিষয়ে আকৰ্ষণ কৰিছিল আৰু এইদৰে ভাৰতত আৰম্ভণিতে নৃতত্বৰ যি শিক্ষা, এই শিক্ষা দিয়া হৈছিল বা নৃতত্বৰ বিষয়ে সেইখিনি সময়ৰ মানুহে কিছু সম্যক জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। এই সময়ছোৱাতে ভাৰতীয় নৃতাত্ত্বিক পিয়ল বিভাগ, এন্থ্ৰপলজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া বা চমুকৈ ASI বুলি কোৱা হয়, সেইখিনি সময়ত স্থাপিত হৈছিলে আৰু ভাৰতত ব্ৰিটিছ নৃতাত্ত্বিকসকলৰ তত্ত্বাৱধানতে নৃতত্বৰ জন্ম হয় আৰু লালিত পালিত হয়। এই গঠনমূলক সময়ছোৱাতে নৃতত্ব লাহে লাহে আগবাঢ়ি যায় আৰু বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীতাত্ত্বিক বা যিটো এথন'লজিকেল বুলি কোৱা হয়, তাৰ বৰ্ণনা সম্পৰ্কীয় কিছুমান অধ্যয়ন প্ৰকাশ পায় আৰু সেইদৰে আমি কিছুমান কিতাপ সেইখিনি সময়ত ৰচিত কিছু কিতাপ আমি পাওঁ। ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ পিছত বিশেষকৈ 1950ৰ দশকত ভাৰতৰ গাঁৱলীয়া আৰু জনজাতীয় লোকসকলৰ উন্নতিৰ বাবে সমূহীয়া উন্নয়ন প্ৰকল্প, যিটো কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্টছ বুলি কোৱা হয়, এইবোৰ আৰম্ভ হৈছিল আৰু সেই সময়ৰ চৰকাৰে নৃতত্ত্ববিদসকলক তেওঁলোকক কিছুমান দায়িত্ব দিছিলে যাতে এনে জনজাতীয় পিছপৰা যিবিলাক জনজাতি বা অন্যান্য লোক আছিলে তেওঁলোকৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰি চৰকাৰক জনাব লাগিছিল যে কি কি বিষয়ত তেওঁলোক পিছপৰা আৰু তেওঁলোকৰ উন্নতিৰ বাবে চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, সেইটো তেওঁলোকক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল আৰু এইদৰেই যিটো এনালিটিকেল ফেজ বা বিশ্লেষণাত্মক সময় বুলি কোৱা হয়, সেইখিনি সময় ভাৰতত আৰম্ভ হৈছিল। এতিয়া নৃতত্বৰ বিষয়ে এই সম্যক ধাৰণাটো যেতিয়া আমাৰ আহিব, তাৰপিছত আমি দেখিম যে নৃতত্বৰ কেইবাটাও বা বিভিন্ন ধৰণৰ ভাগ আছে। তাৰ ভিতৰত যিটো আৱয়ৱিক নৃতত্ব বা জৈৱিক নৃতত্ব, বায়'লজিকেল এন্থ্ৰপলজি, এটা উল্লেখযোগ্য বিভাগ।
ইয়াত জৈৱিক নৃতত্বৰ বিষয়ে আমি যেতিয়া ক'বলৈ যাওঁ যে জৈৱিক নৃতত্বত সাধাৰণতে আমি কি অধ্যয়ন কৰোঁ? মানৱৰ উৎপত্তি, তাৰ বিৱৰ্তন, মানৱ প্ৰজাতিৰ বিভিন্নতা, তাৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ আদিৰ বিষয়ে আমি জৈৱিক নৃতত্বত সাধাৰণতে আলোচনা কৰোঁ। জৈৱিক নৃতত্ব সম্পৰ্কে বিভিন্ন সংজ্ঞা পোৱা যায়, কিন্তু প্ৰায় এই গোটেইখিনি সংজ্ঞাতে প্ৰায় একেধৰণৰ কথাই কোৱা হৈছে যে আমি মানুহৰ যিবিলাক শাৰীৰিক লক্ষণ আৰু এই শাৰীৰিক লক্ষণসমূহত পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা বা পাৰিপাৰ্শ্বিকতাই কিদৰে মানৱ শৰীৰৰ বিভিন্ন লক্ষণসমূহ এই লক্ষণসমূহ সৃষ্টি হোৱাত সহায় কৰে, এই বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হয়। সংজ্ঞাসমূহৰ ভিতৰত পল ব্ৰকা তেওঁ এজন বিশিষ্ট নৃতত্ববিদ, তেওঁ কৈছিলে যে মানৱ বিজ্ঞান বা আমি যিটো জৈৱিক নৃতত্ব বুলি আমি কওঁ, জৈৱিক নৃতত্বই সাধাৰণতে মানুহৰ বৈজ্ঞানিকভাৱে মানুহৰ নাম হ'ল হোমোচেপিয়েন্স। ইয়াত হোমো হ'ল জেনাছ আৰু চেপিয়েন্স হ'ল স্পেচিছ। পল ব্ৰকাই কয় যে জৈৱিক নৃতত্বত আমি হোমোচেপিয়েন্সৰ সামগ্ৰিক লক্ষণসমূহ অধ্যয়ন কৰোঁ, ইয়াৰ দৈহিক বিভিন্নতা, তাৰোপৰি শাৰীৰিক লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰোঁ আৰু কিদৰে পৰিৱেশে মানৱ শৰীৰৰ যিবিলাক লক্ষণ, এই লক্ষণবিলাক গঠন হোৱাত সহায় কৰে, তাক আমি অধ্যয়ন কৰোঁ। ঠিক সেইদৰে এম.জে. হাৰ্স্কভিটজ, তেখেতো বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী, তেখেতে কৈছে যে যিকোনো শাৰীৰিক লক্ষণ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰকৃতিৰ প্ৰভাৱ আটাইতকৈ বেছি। গতিকে তেখেতৰ মতে যে মানুহৰ শাৰীৰিক লক্ষণ আমি যেতিয়া অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হ'ব, তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় প্ৰকৃতি সেইখিনি সময় বা সেই পৰিৱেশ কেনেকুৱা আছিলে বা পৰিৱেশৰ কাৰণে কি ধৰণৰ প্ৰভাৱ মানৱ শৰীৰৰ বিভিন্ন লক্ষণসমূহত পৰে, তাক অধ্যয়ন কৰিবই লাগিব। জোৱান কমাছ, তেখেতেও প্ৰায় একেধৰণৰ কথাই কৈছিলে যে আমি যেতিয়া মানৱৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰোঁ বা মানুহৰ শাৰীৰিক লক্ষণৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰোঁ, তেতিয়া বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মানুহৰ শাৰীৰিক লক্ষণবিলাকৰ মাজত আমি এটা তুলনামূলক বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব। কাৰণ আমি জানো যে হোমোচেপিয়েন্স বা সমগ্ৰ মানৱ জাতিক আমি তিনিটা মুখ্য প্ৰজাতিত ভাগ কৰিছোঁ। সেয়া হৈছে ককেশীয়, মংগোলীয় আৰু নিগ্ৰ। এই যিটো ভাগ আমি কৰিছোঁ, শাৰীৰিক লক্ষণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই ভাগটো কৰা হৈছে। বিশেষকৈ আমি জানো যে ককেশীয়সকল, তেওঁলোকৰ চৰ্মবৰ্ণ হৈছে শ্বেত, বগা। ঠিক নিগ্ৰবিলাকৰ তেওঁলোকৰ চৰ্মবৰ্ণ হৈছে ক'লা বা মংগোলীয়সকলৰ চৰ্মবৰ্ণ হৈছে হালধীয়া। এই যে চৰ্মবৰ্ণ, অন্য লক্ষণসমূহৰ কথাটো বাদেই আমি অকল চৰ্মবৰ্ণৰ কথাই যদি কওঁ, যে এই তিনিটা প্ৰজাতিৰ ভিতৰত এই চৰ্মবৰ্ণসমূহ বেলেগ হোৱাৰ মুখ্য কাৰণ কি? কাৰণ যদি আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে দেখা পাম যে বংশগতিৰ বাহিৰেও পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট পৰিমাণে ইয়াত আছে। আৰু সেইবাবে আমি যিকোনো মানৱৰ জৈৱিক লক্ষণ সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰিবলৈ গ'লে পৰিৱেশৰ কথা আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ, পৰিৱেশক আমি অধ্যয়ন কৰিবই লাগিব। গতিকে জৈৱিক নৃতত্বৰ সংজ্ঞাসমূহ বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিকে যিদৰেই নিদিয়ক কিয়, সকলোতে আমি এটা কথা দেখিবলৈ পাওঁ যে মানৱ শৰীৰৰ বিভিন্ন লক্ষণসমূহ অধ্যয়ন কৰোঁতে পৰিৱেশৰ কি প্ৰভাৱ, এইটো অতি উল্লেখযোগ্য কথা, আৰু সেইটোৱে আমি সাধাৰণতে জৈৱিক নৃতত্বত আমি অধ্যয়ন কৰোঁ। এতিয়া জৈৱিক নৃতত্ব এটা সময়ত শাৰীৰিক নৃতত্ব বা আৱয়ৱিক নৃতত্ব হিচাপে কোৱা হৈছিলে, আৰু পিছলৈ নামটো আমি জৈৱিক নৃতত্ব হয়গৈ। প্ৰথম অৱস্থাত ফিজিকেল এন্থ্ৰপলজি
বা আবয়বিক নৃতত্ব আৰু পিছলৈ বায়'লজিকেল এন্থ্ৰপলজি বা জৈৱিক নৃতত্ব হিচাপে জনাজাত হয়। প্ৰথম অৱস্থাত আবয়বিক নৃতত্ব এইবাবেই কোৱা হৈছিলে যে সেইখিনি সময়ত আমি মানুহৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ যেনে চৰ্মবৰ্ণ, শৰীৰৰ উচ্চতা, চুলিৰ প্ৰকাৰ, চকুৰ প্ৰকাৰ, নাকৰ প্ৰকাৰ ইত্যাদি অধ্যয়ন কৰি মানৱৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। লগতে মানুহৰ বিৱৰ্তনৰ বিষয়েও সেইখিনি সময়ত অধ্যয়ন কৰা হৈছিলে আৰু সেইবাবে এই বিষয়টো সেইটো সময়ত আবয়বিক নৃতত্ব বুলি কোৱা হৈছিলে। কিন্তু পিছৰ ফাললৈ 19 শতিকাৰ শেষৰ ফালে যেতিয়া গ্ৰেগৰ জোহান মেণ্ডেলে বংশগতিৰ সূত্ৰসমূহ আৱিষ্কাৰ কৰে আৰু এই বংশগতিৰ সূত্ৰসমূহেই বৈজ্ঞানিক জগতত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰে আৰু সেই সময়ত আমি জানিবলৈ পাওঁ মেণ্ডেলৰ সূত্ৰৰ জৰিয়তে যে মানুহৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ বংশগতিৰ দ্বাৰাই এটা প্ৰজন্মৰ পৰা অন্য এটা প্ৰজন্মলৈ গতি কৰে। তাৰ মানে আমি যিবোৰ শাৰীৰিক লক্ষণ বাহিৰৰ পৰা দেখিবলৈ পাওঁ, যিটো আমি আবয়বিক লক্ষণসমূহৰ কথা কওঁ, ইয়াৰ বাহিৰেও আমি বংশগতি সম্পৰ্কীয় যিবোৰ কথা আছে সেইবোৰো আমি নৃতত্বত বা জৈৱিক নৃতত্বত বা আবয়বিক নৃতত্বত আমি অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হয়। ফলত অকল বাহিৰৰ যিবিলাক লক্ষণ বা আবয়বিক লক্ষণসমূহ চাইয়ে আমি মানৱৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰাৰ উপৰিও এতিয়া আমি বংশগতিৰ দ্বাৰাই কিদৰে আমি মানুহক অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ, এই গোটেই কথাসমূহ আবয়বিক নৃতত্বৰ ভিতৰত সোমাই পৰিলে। ফলত আবয়বিক নৃতত্বৰ পৰা আমি জৈৱিক নৃতত্বলৈ গতি কৰে, অৰ্থাৎ ফ্ৰম ফিজিকেল এন্থ্ৰপলজি টু বায়'লজিকেল এন্থ্ৰপলজি। এটা সময়ত আবয়বিক নৃতত্ব আৰু পিছলৈ ই জৈৱিক নৃতত্ব হিচাপে পৰিচিত হয়। এতিয়া আমি যেতিয়া আবয়বিক নৃতত্বৰ কথা কওঁ বা জৈৱিক নৃতত্বৰ বিষয়ে কওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথমতেই অধ্যয়ন কৰিব লাগিব যে মানুহৰ উৎপত্তি কিদৰে হৈছিলে। মানুহৰ উৎপত্তি আমি জৈৱ বিৱৰ্তনৰ সূত্ৰসমূহৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে সাধাৰণ বান্দৰ জাতীয় প্ৰাণীৰ পৰা, বান্দৰ জাতীয় প্ৰাণীৰ পৰা লাহে লাহে ক্ৰমবিকাশৰ ফলত বৰ্তমান মানৱ যিখিনি হোমোচেপিয়েন্স বুলি কোৱা হয়, এই হোমোচেপিয়েন্সৰ উৎপত্তি হৈছিল। পৰ্যায়ক্ৰমে বিভিন্ন স্তৰত বান্দৰ জাতীয় প্ৰাণীৰ পৰা ক্ৰম বিৱৰ্তন হৈ লাহে লাহে আমি হোমোচেপিয়েন্স বা আধুনিক মানৱলৈ ৰূপান্তৰিত হওঁ। এই বিষয়ে জানিবৰ বাবে জৈৱিক নৃতত্বৰ কিছুমান ভাগ আছে। নৃজীৱতত্ত্ব বুলি এটা ভাগ আছে, য'ত আমি মানৱৰ যিবিলাক জীৱাশ্ম, আদিম মানৱৰ জীৱাশ্মবোৰ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে আমি জানিব পাৰোঁ যে প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ উপৰিপুৰুষবোৰ কেনেকুৱা আছিল, তাৰ পৰা বিৱৰ্তনৰ ফলত পিছৰ অৱস্থাটো কি হয়, তাৰ পিছৰ অৱস্থাটো কি হয় আৰু কেনেকৈ আহি আমি বৰ্তমান হোমোচেপিয়েন্স বা আধুনিক মানৱ হিচাপে পৰিচিত হওঁ। এই গোটেইখিনি জানিবৰ কাৰণে বা আমাৰ যিটো পৰিৱৰ্তন, এই পৰিৱৰ্তন বা জৈৱিক বিৱৰ্তনৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে আমি কিছুমান মাটিৰ তলত আমাৰ উপৰিপুৰুষৰ যিবোৰ জীৱাশ্ম আছে, এই জীৱাশ্মসমূহ অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হয়। পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত খনন কাৰ্য চলাই আমি এনেকুৱা অসংখ্য জীৱাশ্ম পাইছোঁ, যিবিলাকৰ জৰিয়তে আমি মানৱ বিৱৰ্তনৰ যিটো শাখা, এই শাখাটো আমি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ
সক্ষম হৈছোঁ। যিবিলাক জীৱাশ্ম আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ বা আৱিষ্কাৰ কৰিছোঁ, এইবিলাকক আমি কাল নিৰ্ণয় পদ্ধতিৰে ডেটিং টেকনিকৰ দ্বাৰাই আমি তাৰ সময় নিৰূপণ কৰিছোঁ আৰু সেইদৰে প্ৰায় 4 নিযুত বছৰৰ পৰা বা 3.5 বা 2.5 নিযুত বছৰৰ এইখিনি সময়ত মানৱ প্ৰজাতি কোনটো প্ৰজাতি এই পৃথিৱীত বাস কৰিছিল সেইবিলাক আমি ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু সেইদৰে আমি আমাৰ যিটো অতীত বা আমি আমাৰ কিদৰে পৰিৱৰ্তন হৈছে বা জৈৱিক বিৱৰ্তন হৈছে সেইটোৰ আমি এটা শাখা এটা তৈয়াৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বা আমাৰ অতীত বুৰঞ্জী আমি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমি নৃবিভিন্নতাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হয়। মই আগতেই কৈছোঁ যে বিভিন্ন পৰিৱেশত মানুহৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ বেলেগ বেলেগ হয়। ইয়াৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে যে সেই পৰিৱেশৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই ল'বৰ কাৰণে মানুহে তাৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহৰ কিছু পৰিৱৰ্তন কৰিবলগীয়া হয়। ফলত চৰ্মবৰ্ণ, চুলিৰ প্ৰকাৰ, নাকৰ প্ৰকাৰ, উচ্চতা আদি যিবিলাক লক্ষণ আমি মানৱৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ, এইবোৰ ভিন্ন বা বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ দেখিবলৈ পাওঁ। মই আগতেও কৈছোঁ যে ইয়াৰ মূল কাৰণেই হৈছে প্ৰকৃতিৰ প্ৰভাৱ। গতিকে এই লক্ষণসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি মানৱক কেইবাটাও প্ৰজাতিত ভাগ কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰজাতিসমূহৰ অধ্যয়নৰ দ্বাৰাই বা এই লক্ষণসমূহৰ অধ্যয়নৰ দ্বাৰাই আমি সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ এটা সম্যক ধাৰণা আমি কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছতে আমি কৈছোঁ যে এই লক্ষণসমূহৰ উপৰিও প্ৰকৃতিৰ প্ৰভাৱৰ কথাটো আছেই, ইয়াৰ উপৰিও সংস্কৃতিৰো কিছু প্ৰভাৱ আছে। আমি বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন মানুহৰ মাজত যদি আমি সংস্কৃতি অধ্যয়ন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক লক্ষণত বহুল পৰিমাণে দেখা যায়। ইয়াৰ বিভিন্ন উদাহৰণ আমি গোটেই পৃথিৱীত দেখিবলৈ পাওঁ। পিছৰ ফাললৈ যেতিয়া বংশগতি তত্ত্বসমূহ আৱিষ্কাৰ হ'ল, লগে লগেই আৱয়ৱিক নৃতত্ব অধ্যয়নত এটা যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তন হ'ল। অৰ্থাৎ 19 শতিকাৰ শেষ ভাগত মেণ্ডেলৰ বংশগতি তত্ত্বসমূহৰ দ্বাৰাই আমি জানিব পাৰিলোঁ যে মানুহৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ বংশগতিৰ জৰিয়তে এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ গতি কৰে। অৰ্থাৎ আমি পিতৃ মাতৃৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ শাৰীৰিক লক্ষণ দেখিবলৈ পাওঁ সেইবোৰ তেওঁলোকৰ সন্তানসকলৰ মাজতো দেখিবলৈ পাওঁ। বহু আগৰ পৰাই অতীততেই এই কথাবিলাক দাৰ্শনিক পণ্ডিতসকলে তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰিছিল যে কি কাৰণত ল'ৰা ছোৱালীসমূহৰ যিবিলাক শাৰীৰিক লক্ষণ আছে মাক বাপেকৰ লগত মিলে। কিন্তু তেওঁলোকৰ এই যিটো তেওঁলোকৰ কৌতূহল আছিল, এইটোৰ কোনো ধৰণৰ উত্তৰ তেওঁলোকৰ হাতত নাছিল। তাৰ উত্তৰ প্ৰথমতে দিছিলে জোহান গ্ৰেগৰ মেণ্ডেল, তেওঁৰ বংশগতিৰ তত্ত্বসমূহে। ফলত আমি জানিব পাৰিলোঁ, এটা সময়ত আমাৰ মাজত ধাৰণা আছিল যে মাক দেউতাকৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ তেওঁলোকৰ পিছৰ প্ৰজন্মলৈ গতি কৰে তেজৰ জৰিয়তে। অৰ্থাৎ মাক বাপেকৰ তেজৰ জৰিয়তে এই লক্ষণসমূহ পিছৰ প্ৰজন্মলৈ গতি কৰে। কিন্তু বংশগতি তত্ত্বৰ সূত্ৰসমূহৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে জৈৱিক লক্ষণসমূহ এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ যাওঁতে ইয়াত তেজৰ কোনো ভূমিকা নাই। তেজে একো নকৰে বা তেজে কোনো ধৰণৰ শাৰীৰিক লক্ষণ পিছৰ প্ৰজন্মলৈ লৈ নাযায়। কোনে লৈ যায়? জিন বুলি অতি ক্ষুদ্ৰ এটা অতি ক্ষুদ্ৰ অৰ্গেনিজিম বুলি কোৱা হয়, যিটোৱে মাক দেউতাকৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ পিছৰ প্ৰজন্মলৈ লৈ যায়। ঠিক সেইদৰে পিছৰ প্ৰজন্মৰ পৰা তাৰ পিছৰ প্ৰজন্মলৈ এই লক্ষণসমূহ গতি কৰে। অৰ্থাৎ বংশগতিৰ জৰিয়তে যিবোৰ লক্ষণ
এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ গতি কৰে, এই লক্ষণসমূহৰ মৃত্যু নহয়, অৰ্থাৎ এই লক্ষণসমূহ বংশানুক্ৰমে চলিয়েই থাকে। অৰ্থাৎ ওপৰৰ যিবিলাক বংশ বা মাক দেউতাক বা তেওঁলোকৰ ওপৰৰ যিবিলাক তেওঁলোকৰ মানুহ, তাৰ পৰাই এই লক্ষণসমূহ পিছৰ প্ৰজন্মলৈ গতি কৰে। ফলত নৃতত্বৰ বা আৱয়ৱিক নৃতত্বৰ যিটো পৰিসৰ, অৰ্থাৎ অধ্যয়নৰ যিটো পৰিসৰ, এইটো যথেষ্ট পৰিমাণে বাঢ়ি যায়। আৰু বৰ্তমান আমি নৃতাত্ত্বিক বা আৱয়ৱিক নৃতাত্ত্বিক বা জৈৱিক নৃতত্বৰ যিখিনি অধ্যয়ন হয়, ইয়াৰ বেছিভাগেই বংশগতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হয়। আৰু নতুন নতুন এনেকুৱা বিভিন্ন কথা জৈৱিক নৃতত্বৰ ভিতৰত সোমাই আছে। আৰু এইদৰেই নৃতত্বৰ বা জৈৱিক নৃতত্বৰ যিটো তাৰ যিটো পৰিসৰ, এই পৰিসৰটো লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ আছে। আমি কৈছিলোৱেই যে ভৌতিক বা আৱয়ৱিক বা বনাম জৈৱিক নৃতত্ব, ইয়াৰ প্ৰথম ধাৰণাটো মই আগতেই উনুকিয়াইছিলোঁ যে যেতিয়া আমি ভৌতিক বা আৱয়ৱিক লক্ষণৰ কথা কওঁ, যিবোৰ লক্ষণ বাহিৰৰ পৰা দেখা যায়, সেই লক্ষণবিলাকক আমি আৱয়ৱিক লক্ষণ বুলি কওঁ। যেনে চৰ্মবৰ্ণ, এজন মানুহৰ ছালৰ ৰং কেনেকুৱা, এইটো অতি সহজে আমি বাহিৰৰ পৰা দেখিব পাৰোঁ। তেওঁৰ দৈহিক উচ্চতা কেনেকুৱা, সেইটো বিষয়ে আমি বাহিৰৰ পৰাই চাই বুজিব পাৰোঁ। চুলিৰ প্ৰকাৰ, নাকৰ প্ৰকাৰ, কাণ কেনেকুৱা, এই ধৰণৰ যিবিলাক লক্ষণ আছে, এইবোৰক আমি ভৌতিক লক্ষণ বা আৱয়ৱিক লক্ষণ বুলি কওঁ। আৰু বিভিন্ন সময়ত মানুহৰ এই লক্ষণসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ নৃমাপতত্ব বুলি কোৱা হয়, এন্থ্ৰপমেট্ৰি বা নৃমাপতত্ব, অৰ্থাৎ মানুহৰ বিভিন্ন জোখ মাপ লৈ, শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগৰ জোখ মাপ লৈ আমি মানুহৰ বিষয়ে বা মানুহৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। এটা সময়ত সেই ধৰণৰ কথাবিলাক আছিলে, লাহে লাহে পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল। আৰু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত বৰ্তমান আমি অকল শাৰীৰিক লক্ষণসমূহেই নহয়, আমি বংশগতিক লক্ষণসমূহো অধ্যয়ন কৰিলোঁ। ফলত আৱয়ৱিক নৃতত্বৰ পৰা ই জৈৱিক নৃতত্বলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল, অৰ্থাৎ নামটোৰ কিছু পৰিৱৰ্তন হ'ল। আৰু বৰ্তমান আমি বায়'লজিকেল এন্থ্ৰপলজি বা জৈৱিক নৃতত্ব বুলি ক'লে এইখন কথাখিনি আমি বুজি পাওঁ। আৱয়ৱিক নৃতত্ব যিদৰে নৃতত্বৰ এটা মূল ভাগ, সেইদৰে আন কিছুমান ভাগো আছে। সাংস্কৃতিক নৃতত্ব আন এটা অতি মুখ্য ভাগ। সাংস্কৃতিক নৃতত্বৰ সৈতেও জৈৱিক নৃতত্বৰ যথেষ্ট সম্পৰ্ক আছে। আমি কৈছোৱেই যে সাংস্কৃতিক নৃতত্ব অৰ্থাৎ মানুহৰ সমগ্ৰ জীৱনধাৰাকেই সংস্কৃতি বুলি কোৱা হয়। জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে মানুহে যি কাম কৰে, যেনেকুৱা আচৰণ কৰে, যি খাদ্য খায়, যেনেকুৱা পোচাক পৰিচ্ছদ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে, এই গোটেইখিনিকে সেইটো গোষ্ঠীৰ সংস্কৃতি বুলি কোৱা হয়। সংস্কৃতিয়েও বহুত ক্ষেত্ৰত মানুহৰ শাৰীৰিক লক্ষণৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায়। অকল মানসিক লক্ষণেই নহয়, শাৰীৰিক লক্ষণৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। বিভিন্ন সংস্কৃতি যদি আমি অধ্যয়ন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাম যে এতিয়া কিছুমান সংস্কৃতিত এটা নিয়ম আছে। তেওঁলোকে ভাবে যে তেওঁলোকৰ ডিঙিটো, যিটো নেক ৰিজিয়ন বা ডিঙিটো যিমান দীঘল হয়, সিমানে ছোৱালীবোৰক ধুনীয়া বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে বিচাৰে যে তেওঁলোকৰ ছোৱালীসমূহৰ যাতে ডিঙিটো দীঘল হয়। ফলত তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিত এটা নিয়ম আছে যে জন্ম হোৱাৰ পিছতে ডিঙিত এটা ৰিং পিন্ধাই দিয়া হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ ডিঙিতে ৰিং পিন্ধাই দিয়া হয়। আৰু লাহে লাহে যেতিয়া সেই ছোৱালীজনী লাহে লাহে যেতিয়া ডাঙৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে, এটা এটাকে ৰিং তাৰ ওপৰত পিন্ধাই গৈ থাকে। আৰু যেতিয়া তাৰ
ডেভেলপমেণ্টটো বা গঠনটো সম্পূৰ্ণ হৈ যায়, তেতিয়া সেই ৰিংবোৰ খুলি দিয়া হয় আৰু দেখা যায় যে এই ৰিংসমূহৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ডিঙিটোৰ যথেষ্ট পৰিমাণে দীঘল হয়। অৰ্থাৎ অন্য মানুহতকৈ তেওঁলোকৰ ডিঙিটো যথেষ্ট পৰিমাণে দীঘল হয়। কি কাৰণে ডিঙিটো দীঘল হ'ল বা তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক লক্ষণটোৰ কিছু পৰিৱৰ্তন হ'ল, তাৰ মূল কাৰণটো হৈছে সংস্কৃতি। অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিত দীঘল ডিঙিৰ ধুনীয়াৰ এটা লক্ষণ বুলি ধৰি লোৱা হয় আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে নিজৰ সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে ডিঙিটো দীঘল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। অৰ্থাৎ সংস্কৃতিৰ বাবেই তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক লক্ষণৰ কিছু পৰিৱৰ্তন হ'ল। এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন উদাহৰণ আমি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন সমাজত দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এনে উদাহৰণসমূহ যদি আমি অধ্যয়ন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি জানিম যে প্ৰকৃতিৰ বাহিৰেও সংস্কৃতিয়েও মানুহৰ বিভিন্ন শাৰীৰিক লক্ষণ গঠন হোৱাত সহায় কৰে। ঠিক সেইদৰে যেতিয়া আমি অলপ আগতে আলোচনা কৰিছিলোঁ যে জীৱাশ্ম অধ্যয়ন যেতিয়া আমি কৰোঁ, জীৱাশ্ম অধ্যয়ন কৰোঁতে আমি দেখা পাওঁ যে জীৱাশ্ম যিবোৰ আমি বিভিন্ন ঠাইত আৱিষ্কাৰ কৰিছোঁ সেইবিলাক গৱেষণাগাৰত অধ্যয়ন কৰি দেখা গৈছে যে প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰায় 3.5 নিযুত বছৰ আগতে বা সেইখিনি সময়ত আমি যিবিলাক জীৱাশ্ম পাইছিলোঁ সেইবিলাকত দেখা যায় যে বেছিভাগ শাৰীৰিক লক্ষণেই বান্দৰজাতীয় প্ৰাণীৰ দৰে, বা যাক বন মানুহ বুলি আমি সাধাৰণতে কওঁ, বন মানুহৰ লক্ষণৰ লগত বেছিভাগ শাৰীৰিক লক্ষণৰ মিল আছিলে আৰু মানুহৰ লগত খুব কম লক্ষণহে মিল আছিল। তাৰ পৰা আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে সেইখিনি অৱস্থাত পোনপ্ৰথমে বান্দৰজাতীয় প্ৰাণীৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক কাৰণত মানুহৰ পৰিৱৰ্তন হৈ বৰ্তমান অৱস্থালৈ অহাটো আৰম্ভ হৈছিলে। তাৰমানে ক্ৰমবিকাশৰ প্ৰথম ধাৰাটোত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে যিবিলাক জীৱাশ্ম আমি আৱিষ্কাৰ কৰিছোঁ বিভিন্ন ঠাইত, আফ্ৰিকাৰ বিভিন্ন ঠাইত, ইউৰোপৰ বিভিন্ন ঠাইত, আনকি এছিয়াৰ বিভিন্ন ঠাইতো আমি বিভিন্ন জীৱাশ্ম আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু তাৰ লক্ষণসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি দেখোঁ যে প্ৰথম অৱস্থাত শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ বেছিভাগ বন মানুহৰ লগত মিল আছিলে আৰু মানুহৰ লক্ষণ খুব কমহে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। লাহে লাহে পিছৰ অৱস্থাত যেনে প্ৰায় 2.5 নিযুত বছৰ আগতে আমি যিবিলাক জীৱাশ্ম পাইছিলোঁ তাত দেখা গ'ল যে বিভিন্ন লক্ষণসমূহ, বেছিভাগ লক্ষণে যদিও বন মানুহৰ নিচিনা আছিল, কিন্তু বহুত নতুন নতুন লক্ষণ আমি এই জীৱাশ্মসমূহৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ যিবোৰ বৰ্তমান আধুনিক মানৱৰ সৈতে মিল আছে। ইয়াৰ পাছত আমি প্ৰায় 1 লাখ বছৰৰ আগতে পৃথিৱীত বাস কৰা নিয়েণ্ডাৰথেল মানৱ গোষ্ঠীৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ অধ্যয়ন কৰি দেখা পাওঁ যে তেওঁলোকৰ বেছিভাগ লক্ষণেই বৰ্তমান আধুনিক মানৱৰ দৰে আৰু কম লক্ষণ আমি বন মানুহৰ দৰে দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰমানে আমাৰ যিটো কালক্ৰমণিকা, বিৱৰ্তনৰ যিটো কালক্ৰমণিকা, তাত দেখিলোঁ যে 3.5 বা 4 নিযুত বছৰৰ আগৰ যিবিলাক জীৱাশ্ম আমি পাওঁ সেইবিলাকত আমি বন মানুহৰ লক্ষণ বেছিকৈ পাওঁ, মানুহৰ লক্ষণ কমকৈ পাওঁ। তাৰ পিছত যিবিলাক আমাৰ উপৰিপূৰ পৃথিৱীত বাস কৰিছিলে তেওঁলোকৰ মাজত কিছু পৰিমাণে বেছিভাগেই বন মানুহৰ লক্ষণ দেখিবলৈ পাওঁ, কিন্তু মানুহৰ লক্ষণো তাত যথেষ্ট পৰিমাণে আমি দেখিবলৈ পাওঁ। 1 লাখ বছৰৰ আগৰ কথা আমি ক'লোৱেই, যিবোৰ নিয়েণ্ডাৰথেল মানুহৰ মাজত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে তেওঁলোকৰ মাজত কিন্তু মানুহৰ লক্ষণ বেছি, বন মানুহৰ লক্ষণ কমি আহিলে। তাৰপিছত উচ্চ প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগত আমি অন্য কিছুমান জীৱাশ্ম আৱিষ্কাৰ কৰোঁ। সেইবিলাকৰ মাজত আমি যিবোৰ লক্ষণ দেখিবলৈ পাওঁ প্ৰায় গোটেইবোৰ লক্ষণেই
বৰ্তমান আধুনিক মানৱৰ লগত মিল আছে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ মাজত আমি বন মানুহৰ লক্ষণসমূহ প্ৰায় দেখিবলৈ নাপাওঁ, আধুনিক মানৱৰ লক্ষণসমূহ আমি তাত দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা জানিলোঁ যে কাল ক্ৰমণিকা নিৰূপণ কৰোঁতে আমি অতীতৰ পৰা বৰ্তমানলৈ যেতিয়া আমি লক্ষ্য কৰোঁ বা অধ্যয়ন কৰোঁ বা আমি তাৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ দেখিবলৈ পাওঁ, তাৰ পৰা আমি দেখিলোঁ যে বান্দৰ জাতীয় প্ৰাণীৰ পৰা, মই আকৌ কৈ আছোঁ, বান্দৰৰ পৰা মানুহৰ উৎপত্তি হোৱা নাই। এইটো আমাৰ এটা ভুল ধাৰণা থাকে যে বান্দৰৰ পৰা মানুহৰ উৎপত্তি হৈছে। এইটো নহয়। বান্দৰৰ পৰা যদি মানুহৰ উৎপত্তি হৈছে বুলি কোৱা হয়, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ইয়াত এটা প্ৰশ্ন আহিব যে বৰ্তমান যিবোৰ বান্দৰ আছে তাৰ পৰা আগলৈ মানুহ হ'ব নেকি? নহয়, সেইটো হ'ব নোৱাৰে। আমাৰ উপৰি পুৰুষবিলাক বৰ্তমান যিবিলাক বন মানুহ, যেনে গৰিলা, চিম্পাঞ্জী, ওৰাংওটাং, গিবন, এনেকুৱা ধৰণৰ এক প্ৰকাৰ প্ৰাণী আছিল। গৰিলা নাছিল, চিম্পাঞ্জী নাছিল বা গিবনো নাছিল, কিন্তু প্ৰায় তেনেকুৱা ধৰণৰ একজাতীয় প্ৰাণী আছিল। সেইবাবে আমি কওঁ যে মানুহৰ উৎপত্তি বান্দৰৰ পৰা নহয়, কিন্তু বান্দৰ জাতীয় প্ৰাণীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে, হৈ আমি বৰ্তমান আমাৰ যিটো জেনাছ আৰু স্পেচিছ হোমো চেপিয়েন্স অৰ্থাৎ আধুনিক মানৱলৈ ৰূপান্তৰিত হওঁ। গতিকে শাৰীৰিক লক্ষণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি দেখা পাওঁ যে বান্দৰ জাতীয় যিবোৰ প্ৰাণী, বিশেষকৈ বন মানুহ, গৰিলা, চিম্পাঞ্জী, ওৰাংওটাং আৰু গিবনৰ লগত আমাৰ শাৰীৰিক লক্ষণৰ বহুত মিল আছে। এই আটাইতকৈ বেছি আমাৰ জিনৰ মিল আছে চিম্পাঞ্জীৰ লগত। প্ৰায় ৯৯% জিনৰ লক্ষণ চিম্পাঞ্জীৰ লগত আমাৰ একেই। অৰ্থাৎ এই যিবোৰ বন মানুহ, এই বন মানুহবিলাক শাৰীৰিকভাৱে বা জৈৱিকভাৱে মানুহৰ অতি ওচৰৰ প্ৰাণী। অৰ্থাৎ এই প্ৰাণীসমূহৰ সৈতে বা বন মানুহৰ সৈতে মানুহৰ এক জৈৱিক সম্পৰ্ক আগৰ পৰাই আছে। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় এইখিনি কথা বুজিব পাৰিলে যে আমি যেতিয়া মানুহৰ উৎপত্তিৰ কথা কওঁ, সদায় কৰি অহা যিটো ভুল, বান্দৰৰ পৰা মানুহ হৈছে, এই ধাৰণাটো নিশ্চয় আপোনালোকে এতিয়া বুজি পাইছে যে বান্দৰৰ পৰা আচলতে মানুহৰ উৎপত্তি হোৱা নাই। আমি যেতিয়া ক'ব লাগিব, তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব যে বান্দৰ জাতীয় প্ৰাণীৰ পৰা ক্ৰমবিকাশৰ ফলত বৰ্তমান আধুনিক মানৱৰ সৃষ্টি হৈছে। এই গোটেইখিনি কথা আমি জৈৱিক নৃতত্বৰ জৰিয়তে অধ্যয়ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, আমি জানিছোঁ। গতিকে জৈৱিক নৃতত্বত আমি অকল উৎপত্তি আৰু ক্ৰমবিকাশৰ বিষয়ে আলোচনা নকৰিম। আমি শাৰীৰিক লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিম, জৈৱিক বিভিন্নতাৰ বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰিম, বিভিন্ন প্ৰজাতীয় উপাদানসমূহৰ বিষয়েও আমি আলোচনা কৰিম, আৰু বৰ্তমান কালত আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল মানুহৰ যিটো আনুবংশিক লক্ষণ। অৰ্থাৎ যিবোৰ লক্ষণ প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ গতি কৰে আনুবংশিকভাৱে, সেই লক্ষণসমূহ আমি বৰ্তমান আমাৰ অধ্যয়নৰ বিষয়বস্তু। যেতিয়া আমি আনুবংশিক লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰোঁ, তেতিয়া আন সকলো লক্ষণৰ সৈতে বিভিন্ন আনুবংশিক বেমাৰ আজাৰসমূহৰ বিষয়েও আমি অধ্যয়ন কৰোঁ। তাৰমানে এনেকুৱা কিছুমান শাৰীৰিক অসুস্থতা আছে, বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰ আছে, যিবোৰ বংশানুক্ৰমে মাক দেউতাকৰ পৰা পিছৰ প্ৰজন্মলৈ গতি কৰে। জৈৱিক নৃতত্বত এনেধৰণৰ যিবোৰ বিসংগতি থাকে, অৰ্থাৎ আনুবংশিক যিবিলাক বিসংগতি থাকে, এই বিসংগতিবিলাকৰ বিষয়েও অধ্যয়ন কৰা হয়। ফলত এই অধ্যয়নসমূহৰ দ্বাৰাই আমি কিদৰে ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা এটা মানৱ প্ৰজাতি পাব পাৰোঁ, য'ত এনেধৰণৰ আনুবংশিক বিসংগতিৰ
নাথাকে বা তাৰ পৰিমাণ বহুত পৰিমাণে কমি যায়। ইও জৈৱিক নৃতত্বৰ এটা বিষয়বস্তু। ঠিক সেইদৰে জৈৱিক নৃতত্বৰ আলম লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ জোখ মাপ আমি কৰিব পাৰোঁ মানৱ শৰীৰৰ ওপৰত, আৰু এনে জোখ মাপসমূহৰ দ্বাৰাই আমি মানৱ কল্যাণৰ বিভিন্ন দিশসমূহত তাক আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, যিটোক আমি ব্যৱহাৰিক জৈৱিক নৃতত্ব বা এপ্লাইড বায়'লজিকেল এন্থ্ৰপ'লজি বা এপ্লাইড ফিজিকেল এন্থ্ৰপ'লজি বুলি কওঁ। ই ব্যৱহাৰিক, অৰ্থাৎ উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে বৰ্তমান কালত ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত বহু পৰিমাণে আগবাঢ়ি গৈছে। এটা সময়ত এনেকুৱা আছিল যে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত যোনে যিটো খেলি ভাল পায় তেওঁ সেইটো খেল খেলিবলৈ গৈছিলে, আৰু বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিছিলোঁ যে যদিও তেওঁলোকে সেই খেলটো খেলিছিলে, খেলটোৰ যিটো আটাইতকৈ উচ্চ অৱস্থান তেওঁলোকে পোৱা নাছিলে। তাৰ কাৰণটো হৈছে যে বিভিন্ন খেলৰ বাবে বিভিন্ন খেল খেলিবৰ কাৰণে মানুহৰ শাৰীৰিক যিটো সামৰ্থ্য এইটোৰ অতীৱ প্ৰয়োজন। অৰ্থাৎ ক্ৰিকেট খেলিবৰ কাৰণে যেনেকুৱা এটা শৰীৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব, দৌৰিবৰ কাৰণে এটা শৰীৰৰ প্ৰয়োজনটো বেলেগ ধৰণৰ হ'ব। জৈৱিক নৃতত্ব অৰ্থাৎ ব্যৱহাৰিক জৈৱিক নৃতত্বৰ জৰিয়তে বিভিন্ন জোখ মাপ লৈ বৰ্তমান ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত এই জোখ মাপসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন লোকক কোৱা হয় যে আপোনাৰ শৰীৰটো এই খেলটোৰ বাবেহে আচলতে প্ৰয়োজনীয়, গতিকে আপুনি এই ধৰণৰ খেলবিলাক খেলক। অৰ্থাৎ এজন মানুহৰ শাৰীৰিক লক্ষণৰ ওপৰত বা তাৰ বিভিন্ন জোখ মাপ লৈ তেওঁক বিভিন্ন ক্ৰীড়ালৈ তেওঁক আগবঢ়াই দিয়া হয়, আৰু ফলত তাৰ যিবিলাক মানে এতিয়া আমি তাৰ ফলাফল দেখিবলৈ পাইছোঁ। বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলসমূহত ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে যথেষ্ট ভাল ফল প্ৰদৰ্শন কৰিছে, আৰু ইয়াৰ আমি বহুতেই নাজানো যে ইয়াৰ এটা মূল কাৰণ হৈছে যিটো ব্যৱহাৰিক জৈৱিক নৃতত্বৰ জোখ মাপ লোৱা যিটো প্ৰণালী, যাক নৃদেহ মাপতত্ত্ব এন্থ্ৰপমেট্ৰি, নৃদেহ মাপতত্ত্ব, অৰ্থাৎ মানুহৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন জোখ মাপ লৈ তাক বিভিন্ন ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত তাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, অকল ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰতেই নহয়। এতিয়া আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ শাৰীৰিক গঠন আৰু ইউৰোপৰ যিকোনো এখন দেশৰ মানুহৰ শাৰীৰিক গঠন একে নহয়। বিভিন্ন ধৰণৰ সাজ পোছাক ভাৰতীয় বজাৰত পাবলৈ হ'লে সেই সাজ পোছাকবিলাক ভাৰতীয় মানুহৰ শৰীৰৰ জোখৰ হ'ব লাগিব, কাৰণ যিসকলে সেই সাজ পোছাকবোৰ তৈয়াৰ কৰে তেওঁলোকেতো নাজানে আচলতে মানুহ কিমান চাইজৰ, অৰ্থাৎ জোখ মাপটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে। এটা চাৰ্ট বনাওঁতে, এটা পেণ্ট বনাওঁতে সি কিমান জোখৰ হ'ব লাগিব, সেই কথাটো তেওঁলোকক কোনে এইটো জনায়? এইটো আমি বহুতেই নাজানো যে জৈৱিক নৃতাত্ত্বিকসকলে বিভিন্ন জোখ মাপৰ সহায়ত সমগ্ৰ ভাৰতৰ লোকসকলৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ দৈহিক উচ্চতা বা তেওঁলোকৰ ভৰিৰ জোখ, হাতৰ জোখ ইত্যাদি তেওঁলোকে এই যিসকলে সাজ পোছাক তৈয়াৰ কৰে তেওঁলোকক এই কথাবোৰ জনায়। ফলত আমি ভাৰতীয় বজাৰত যেতিয়া এজন মানুহৰ কাৰণে চাৰ্ট বা পেণ্ট এটা কিনিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আমি জানো যে ঠিক কেনেকুৱা ধৰণৰ চাইজ এটা হ'লে সাধাৰণ ভাৰতীয় মানুহৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৰে ক্ষেত্ৰত প্ৰায় মিলি যায়। উদাহৰণস্বৰূপে আমি 40 চাইজৰ 40 চাইজৰ যদি আমি এটা চাৰ্ট কিনো, বেছিভাগ ভাৰতীয় মানুহৰ শৰীৰত সি খাপ খাই পৰিব, আৰু সেইবাবেই প্ৰায় নিৰ্মাতাসকলে 40 চাইজৰ বা 40 চাইজৰ চাৰ্টটো তেওঁলোকে বেছিকৈ বনায়, কাৰণ জানে যে ভাৰতীয় মানুহৰ শৰীৰৰ গঠন তেনেকুৱা ধৰণৰ। এই গোটেইখিনি জৈৱিক নৃতাত্ত্বিকসকলে বিভিন্ন
অধ্যয়নৰ জৰিয়তে জোখ-মাপৰ জৰিয়তে এইসমূহ কথা তেওঁলোকে জনায়। ফলত জৈৱিক নৃতত্বৰ যিটো তাৰ যিটো প্ৰেক্টিকেল ভেলিউ বুলি আমি কওঁ, অৰ্থাৎ তাক মানৱ কল্যাণৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত ব্যৱহৃত হৈ আহিছে। আমি আন এটা বিজ্ঞানৰ বিষয়ে জানো যিটো ফৰেনচিক বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয়। তাত আজি যিকোনো ধৰণৰ আমি ধৰি ললো যে কোনোবা এজন মানুহক হত্যা কৰা হৈছে। মানুহজনক হত্যা কৰা হৈছে নে নাই, নে মানুহজনে আত্মহত্যা কৰিছে, নে বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক কাৰণত মানুহজনৰ মৃত্যু হৈছে, এই কথাখিনি জানিবৰ বাবেও জৈৱিক নৃতত্বৰ সহায় লোৱা হয়। অৰ্থাৎ জৈৱিক নৃতাত্ত্বিকসকলে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা বা দুৰ্ঘটনা হোৱা স্থানলৈ গৈ বিভিন্ন শাৰীৰিক লক্ষণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে ক'ব পাৰে যে মানুহজনৰ মৃত্যু স্বাভাৱিক হয় নে নহয়। নাইবা আমি যদি এটা কংকাল বিভিন্ন ঠাইত আমি ধৰি ললো যে বিভিন্ন ঘটনাৰ কাৰণে কোনো এজন মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল বা আত্মহত্যা কৰিছিল বা যিয়েই নহওক, বহু দিনৰ পিছত আমি তেওঁৰ কংকালটো আৱিষ্কাৰ কৰোঁ বা কংকালটো পাওঁ। এতিয়া জৈৱিক নৃতাত্ত্বিকসকলে বিভিন্ন লক্ষণ অধ্যয়ন কৰি তেওঁলোকে ক'ব পাৰিব যে এই কংকালটো কোনো পুৰুষ নে মহিলাৰ। কাৰণ এতিয়া কংকালটোৰ ওপৰত চাই আমি বাহিৰৰ পৰা চাই আমি ক'ব নোৱাৰো যে এইটো পুৰুষৰ কংকাল নে মহিলাৰ কংকাল। জৈৱিক নৃতাত্ত্বিকসকলে মানৱ কংকালৰ বিভিন্ন লক্ষণসমূহ অধ্যয়ন কৰি তেওঁলোকে অনুমান কৰিব পাৰে বা কৈ দিব পাৰে যে এই কংকালটো এজন পুৰুষৰ বা এগৰাকী মহিলাৰ। আনকি এই লক্ষণসমূহ, কংকালৰ বিভিন্ন লক্ষণসমূহ অধ্যয়ন কৰি তেওঁলোকে ক'ব পাৰে যে এই মানুহজন এক বিশেষ প্ৰজাতিৰ, যেনে ককেশীয়, মংগোলীয় বা নিগ্ৰো প্ৰজাতিৰ মানুহ হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহে মানুহৰ মৃত্যুৰ পিছতো তেওঁৰ বিষয়ে বহুত কথাই ক'ব পাৰে, আৰু যিটো জৈৱিক নৃতাত্ত্বিকসকলে অধ্যয়ন কৰে। অৰ্থাৎ জৈৱিক নৃতত্বৰ আমি অধ্যয়ন কৰা যিটো পৰিসৰ, সেইটো অকল উৎপত্তি আৰু ক্ৰমবিৱৰ্তনতেই সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই, নাইবা অকল আনুবংশিক বিজ্ঞানতেই শেষ হৈ যোৱা নাই। এই লক্ষণসমূহ অধ্যয়ন কৰি বৰ্তমান সময়ৰ বিভিন্ন মানৱ কল্যাণ বা মানুহৰ সহায় হোৱাকৈ বহু ধৰণৰ অধ্যয়ন আমি কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আমি যদি প্ৰথমৰ পৰা এতিয়া কথাখিনি আকৌ এবাৰ উনুকিয়াই চাওঁ, তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাওঁ যে নৃতত্বৰ এক বিশিষ্ট ভাগ হিচাপে জৈৱিক নৃতত্বই মানৱ কল্যাণৰ কাৰণেও বিভিন্ন দিশত অৰিহণা যোগাই আহিছে। কিন্তু জৈৱিক নৃতত্বই এই কামখিনি কৰোঁতে নৃতত্বৰ অন্যান্য যিবোৰ বিভাগ আছে তাৰ পৰাও তেওঁলোকে সহায় ল'বলগীয়া হয়। বিশেষকৈ সাংস্কৃতিক নৃতত্বৰ পৰা তেওঁলোকে সহায় ল'বলগীয়া হয়। ঠিক সেইদৰে নৃজীৱতত্ত্ব বা আমি যিবিলাক ফচিল বা জীৱাশ্ম আমি অধ্যয়ন কৰোঁ, সেইবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে সহায় ল'বলগীয়া হয়। বহুত ক্ষেত্ৰত আমি ভূতত্ত্ব বা জিঅ'লজিৰ পৰাও সহায় ল'বলগীয়া হয়, যাতে সেইখিনি সময়ৰ মানুহৰ বিষয়ে বা সেইখিনি সময়ৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আৰু প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰোঁ। মানৱৰ উৎপত্তি কোনটো ভূতাত্ত্বিক কালত আৰম্ভ হৈছিলে, এই বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে আমি ভূতত্ত্বৰ সহায় ল'বলগীয়া হয়। আমি জানো যে মানৱৰ আবিৰ্ভাৱ, অৰ্থাৎ বান্দৰ জাতীয় বা বন মানুহ জাতীয় প্ৰাণীৰ পৰা মানৱ বিৱৰ্তনৰ আৰম্ভণি হৈছিলে
ভূতাত্ত্বিক কাল প্লায়চিনৰ শেষ ভাগ আৰু প্লিষ্টচিনৰ প্ৰথম ভাগ। অৰ্থাৎ প্লায়চিন ভূতাত্ত্বিক কাল, এইটো ভূতাত্ত্বিক কালৰ নাম হ'ল প্লায়চিন। প্লায়চিন ভূতাত্ত্বিক কাল শেষ হোৱাৰ পিছত প্লিষ্টচিন ভূতাত্ত্বিক কাল আৰম্ভ হৈছিলে। প্লায়চিন ভূতাত্ত্বিক কালৰ শেষ অংশ আৰু প্লিষ্টচিন ভূতাত্ত্বিক কালৰ প্ৰথম অংশতে পোনপ্ৰথমতে বান্দৰজাতীয় বা বন মানুহ জাতীয় প্ৰাণীৰ পৰা মানৱৰ ক্ৰমবিৱৰ্তন আৰম্ভ হৈছিলে। এই কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে সেইখিনি সময়ৰ ভূতাত্ত্বিক কালসমূহৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব বা সেইখিনি সময়ৰ পৃথিৱীৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ কেনেকুৱা আছিলে আমি জানিব লাগিব। আৰু এই দুটা কথা জনাৰ বাবে আমি ভূতত্ত্ব আৰু ভূগোল বিজ্ঞানৰ পৰা সহায় ল'বলগীয়া হয়। ঠিক সেইদৰে আমি যেতিয়া এটা কংকাল, অকল কংকাল বুলিয়ে নহয়, জীৱাশ্ম এটা যেতিয়া আমি মাটিৰ তলৰ পৰা খান্দি উলিয়াম তেতিয়াহ'লে তাৰ আমি কাল নিৰ্ণয় কৰিবলগীয়া হয়। অৰ্থাৎ এই যিটো আমি কংকাল আমি পালোঁ বা জীৱাশ্ম আমি পালোঁ, ইয়াৰ বয়স কিমান, অৰ্থাৎ কিমান বছৰ আগতে, কিমান নিযুত বছৰ আগতে তেওঁলোকে এইখন পৃথিৱীত বাস কৰিছিল। অৰ্থাৎ আমি তাৰ কাল নিৰূপণ কৰিব লাগিব। আৰু কাল নিৰূপণ কৰিবৰ কাৰণে আমি যিবিলাক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই পদ্ধতিসমূহৰ বেছিভাগেই আমি পদাৰ্থ বিজ্ঞান আৰু ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ পৰা লৈছোঁ। অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি কাল নিৰ্ণয় পদ্ধতিৰ ভিতৰত এটা আছে C14 ডেটিং মেথড বা কাৰ্বন 14 কাল নিৰ্ণয় পদ্ধতি, C14 বুলি কোৱা হয়। C14 মেথডটো যেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া আমি পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ সহায় ল'বলগীয়া হয়। ঠিক সেইদৰে অন্য কিছুমান উপায় আছে যিবোৰৰ দ্বাৰা আমি এটা জীৱাশ্ম বা নৰকংকাল এটাৰ বা অন্যান্য বস্তুৰ আমি কাল নিৰ্ণয় কৰোঁ। আমি ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ সহায় ল'বলগীয়া হয়। গতিকে জৈৱিক নৃতত্ত্ব অধ্যয়ন কৰোঁতে আমি অকল নৃতত্ত্বৰ বিভিন্ন ভাগসমূহৰ পৰাই যে সহায় ল'ব লাগে এনেকুৱা নহয়। আমি অন্য বিজ্ঞানৰ অন্য শাখাসমূহ, পদাৰ্থ বিজ্ঞান, ৰসায়ন বিজ্ঞান, তেনেকৈ ভূবিজ্ঞান আৰু ভূগোল বিজ্ঞান, এইসমূহৰ পৰা সহায় ল'বলগীয়া হয়। ঠিক সেইদৰে অন্যান্য ক্ষেত্ৰত আমি অন্য কিছুমান বিজ্ঞানৰ শাখা যেনে জীৱবিজ্ঞান, জুলজি বা প্ৰাণী বিজ্ঞান বুলিও কোৱা হয়, আৰু বটানী বা বটানীৰ পৰা আমি কিছুমান সহায় ল'বলগীয়া হয়। গতিকে যেতিয়া আমি জৈৱিক নৃতত্ত্বৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰোঁ আমি থুলমূলকৈ এইখিনি কথাই জানিব লাগিব যে সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ শাৰীৰিক আৰু জৈৱিক লক্ষণসমূহ আমি অধ্যয়ন কৰোঁ। তাৰ দ্বাৰাই আমি মানুহৰ উৎপত্তি, ক্ৰমবিকাশৰ বিষয়ে জানিব পাৰোঁ। বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত আমি মানুহৰ কিদৰে মানুহে নিজকে খাপ খুৱাই ল'বৰ কাৰণে তাৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহৰ পৰিৱৰ্তন কৰে এই বিষয়ে আমি জানিব পাৰোঁ। আনুবংশিক লক্ষণসমূহ কিদৰে এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ গতি কৰে সেই বিষয়েও আমি জানিব পাৰোঁ। আৰু এই গোটেই অধ্যয়নটো কোনো ধৰণৰ অৰ্থপূৰ্ণ নহ'ব যদি আমি এই অধ্যয়নৰ পৰা পোৱা জ্ঞানখিনি মানৱ কল্যাণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু দেখা গৈছে যে জৈৱিক নৃতত্ত্ব অধ্যয়নৰ ফলত মানৱ দেহৰ বিভিন্ন জোখ-মাখৰ সহায়ত আমি মানৱ কল্যাণৰ কাৰণে বিভিন্ন কাম কাজ আমি কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই ধৰণে জৈৱিক নৃতাত্ত্বিকসকলেও অৰিহণা যোগাই আহিছে।
গতিকে এই গোটেই কথাখিনি যিখিনি কথাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ তাৰ পৰা আমি যদি এটা সাৰাংশ ইয়াৰ পৰা উলিয়াব খোজোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে প্ৰথমতে আমি নৃতত্বৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা আলোচনা কৰিলোঁ। নৃতত্ব শব্দটো কেনেকৈ আহিলে, নৃতত্বৰ আৰম্ভণি কেনেকৈ হ'ল, বা নৃতত্ব এটা বৈজ্ঞানিক বিষয় হিচাপে কোনখিনি সময়ৰ পৰা মানি লোৱা হ'ল আৰু কিদৰে নৃতত্ব লাহে 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 ভাৰতৰ পৰিৱেশত বা ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত ই এক উল্লেখযোগ্য বিষয় হিচাপে পৰিগণিত হ'ল, এই কথাখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমি নৃতত্বৰ বিভিন্ন ভাগসমূহৰ কথা ক'লোঁ আৰু মূল বিষয়বস্তু যিহেতু আমাৰ জৈৱিক নৃতত্বৰ পাতনিৰ কথা আছিলে, গতিকে জৈৱিক নৃতত্বৰ আমি তাৰ সংজ্ঞা কেইটামান দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিলোঁ আৰু এই সংজ্ঞাসমূহ যিমান সংজ্ঞাই আমি নপঢ়োঁ কিয় এই গোটেই সংজ্ঞাসমূহক দেখিছোঁ আমি এটাই কথা কোৱা হৈছে যে মানৱ শৰীৰৰ বিষয়ে বা মানুহৰ বিষয়ে বা সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰোঁতে আমি এটা কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব যে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশে কিদৰে মানৱ শৰীৰৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰে, যাৰ ফলত আমি মানুহৰ মাজত বিভিন্ন শাৰীৰিক লক্ষণ দেখিবলৈ পাওঁ। এই বিষয়ত গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু যিবিলাক সংজ্ঞা আমাক দিয়া হৈছে প্ৰায় প্ৰত্যেকটোতে এইটো কথাই কোৱা হৈছে যে শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ কেতিয়াও প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত নহয়। গতিকে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ কথা আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব আৰু পিছৰ ফাললৈ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ লগতে আনুবংশিক লক্ষণসমূহ আমি অধ্যয়ন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু এটা সময়ত এনেকুৱা হ'ল যে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে আচলতে শাৰীৰিক লক্ষণ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বেছি উল্লেখযোগ্য নে আনুবংশিক লক্ষণ বেছি উল্লেখযোগ্য, এই বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক হৈ আছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰেও বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক হৈ আছে, কিন্তু আমি সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰোঁ যে আচলতে আনুবংশিক লক্ষণৰ গুৰুত্ব বেছি নে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱৰ গুৰুত্ব বেছি। দেখা যায় যে এটাক বাদ দি আনটো হ'ব নোৱাৰে, অৰ্থাৎ যিকোনো জৈৱিক লক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱ আৰু আনুবংশিক লক্ষণৰ প্ৰভাৱ প্ৰায় সমান। এই গোটেইখিনি কথা আমি যেতিয়া অধ্যয়ন কৰোঁ তেতিয়া আমি এটা বস্তুৰ ওপৰত আকৌ গুৰুত্ব দিব লাগিব যে যেতিয়া আমি মানৱ বিৱৰ্তনৰ কথা কওঁ তেতিয়া তাক প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ হাতত থকা মুখ্য বস্তুটোৱে হ'লগৈ জীৱাশ্ম। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে পৃথিৱীত ইমান পৰিমাণৰ জীৱাশ্ম দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, যাৰ দ্বাৰাই বা ইমানখিনি আৱিষ্কাৰ বৰ্তমানলৈ হোৱা নাই যিবিলাকৰ দ্বাৰাই আমি সম্পূৰ্ণৰূপে মানৱৰ যিখিনি আমাৰ ক্ৰমবিকাশ আছে তাৰ বিষয়ে আমি এটা পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ। আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে ভৱিষ্যতে নতুন নতুন এনে জীৱাশ্মৰ আৱিষ্কাৰ হৈ থাকিব, যিবোৰৰ দ্বাৰাই আমি অতি সহজতেই মানুহৰ যিটো ক্ৰমবিৱৰ্তন তাৰ ক্ৰমবিৱৰ্তনৰ বিষয়ে আমি সম্পূৰ্ণকৈ জানিব পাৰিম। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই আলোচনাৰ পৰা আপোনালোকৰ হয়তো কিছু কথা জানিব পাৰিলে আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে এইখিনি কথাই আপোনালোকক কিছু পৰিমাণে হ'লেও সহায় কৰিব আৰু বিভিন্ন পাঠ্যপুথি বা অন্যান্য ঠাইত আপোনালোকে এই বিষয়ে পঢ়িব পাৰিব আৰু পঢ়িব পৰাৰ পিছতে পঢ়িলে আপোনালোকে এই গোটেই কথাখিনি জানিব পাৰিব। ভৱিষ্যতলৈ নিশ্চয় আমি বিভিন্ন নতুন আৰু বিষয়বস্তু লৈ আহিম, আমি আলোচনা কৰিম আৰু
তাৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ যদি কিছু সহায় হোৱা বুলি ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ ভাল লাগিব। এইখিনিতে মই মোৰ আজিৰ আলোচনা অন্ত পেলালোঁ। নমস্কাৰ।